Inulia mikono mwambie Yesu. Yesu. Asimama. Asimama. Ndiye mwamba. Mwambie tena baba. Yesu. Asimama. Asimama. Ndiye mwamba. Ndiye mwamba. Yesu. Yesu. Ndiye mwamba. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Baba tunakuinua. Pokea sifa. Baba. Mwinulie mikono mwambie Bwana. Baba tunakuinua. Pokea sifa. Baba Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Pokea ibada yetu. Pokea ibada leo. Pokea ibada. Mwinulie mikono mwambie Bwana. Pokea sifa. Baba pokea. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Baba tunakuinua. Baba pokea sifa. Hatuna mwingine leo. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Mwambie Bwana kwa dakika moja, mwambie Bwana. Baba pokea. Baba pokea. Baba pokea. Baba pokea leo. Inua mikono mwambie Bwana pokea sifa. Mwambie pokea sifa leo. Baba pokea. Mwambie Baba pokea sala zetu. Pokea sifa Bwana leo. Pokea sifa Jehova. Haleluya. Pokea sifa. Weka mikono, shangilia Bwana. Pigia Bwana makofi mazuri. Shangilia Bwana makofi mazuri. Shangilia Bwana makofi mazuri. Shangilia Bwana makofi mazuri. Shangilia Bwana mabwana. Hallelujah. I want us to put our hands together as we invite the man of God, Reverend Joseph, to come and take over from here in the name of. Can you put your hands together for him as he comes? Mungu tengenezea hii kuna midi mingi. Hallelujah. Pigie makofi mazuri anapokuja. Can you celebrate him? Can you celebrate him? Pigie makofi mazuri. Can you celebrate the man of God? Can you celebrate the man of God? Can you celebrate? Niwaambia siku nyingine hivi. You cannot celebrate God you have never seen when you don't celebrate a man of God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata ukapretend kwamba unaabudu Mungu, you don't appreciate kile Mungu amewapatia. Ingine you cannot appreciate a God you have never seen, but you don't appreciate a man of God you have seen. Bwana Yesu asifiwe. We are created in the image of God. Ambia mtu kwamba these are the mouthpiece of God. Bwana Yesu asifiwe. When you honor the man of God, you are honoring God. Praise the Lord. Can you put your hands together as we invite Reverend to come and take over? Hallelujah. Celebrate him again as he comes. Piga makofi tu. Kuja hapa piga tu makofi. Piga tena. Hallelujah. Piga tena makofi tu. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe.
Wacha tushukuru ndio mketi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mfalme, tunakushukuru usiku wa leo. Asante kwa sababu ya sehemu tumeendelea. Pia mahali kumesalia Bwana, tunaachilia mikononi mwako. Tamalaki kila sehemu Mfalme. Shuka na ukachukue ushukani Bwana. Maana mkesha utakuwa wa maana kwetu. Na jina lako libarikiwe. Na utukufu ni kwako milele. Na ni katika jina safi la Yesu Kristo. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Unapochukua viti kwa dakika kidogo tu. Ninaomba mkaketi sababu ya wakati. Wacha nichukue fursa hii usiku huu kiwasalimu hamjambo katika jina la Yesu. Hatujambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ama kwa jina langu naitwa Pastor Joseph Mangi. Nimeokoka, Kristo ni Bwana, na alinipata nikiwa kijana akaniokoa na ameendelea kunilinda, na pia ninamshukuru kwa sababu amenitunza na anashikilia maisha yangu. Kwa hivyo nataka kuchukua nafasi hii tena kukaribisha kila mmoja wetu, wale wametoka karibu, wale wametoka mbali, sehemu mbalimbali. Jisikieni mko huru katika nyumba ya Mfalme. Haleluya, maana Mungu wetu ni Mfalme. Kuna wachungaji katikati yetu, kuna mareverend katikati yetu, kuna maaskofu katikati yetu, kuna wainjilisti, kuna deacons na madicones na viongozi wa kila sehemu. Nyinyi nyote ni waheshimiwa, ninawakaribisha katika mkesha wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba ya waandalizi wa mkutano wa leo, nimeheshimika kusimama mbele yenu kuwakaribisha nyinyi nyote tena kwa niaba ya kanisa letu la Kemera New Life Pentecostal Church chini ya uongozi wa askofu wetu Bishop Samuel Onsongo, ambaye ni mzee wa kazi, ni mzee ambaye tunamheshimu, ni baba wetu wa kiroho. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwa niaba ya viongozi wote wa kanisa hili na washirika wote, ninawakaribisha wale mmetoka mbali na wale mmetoka karibu. Hata wale wanatutazama kutoka mbali pia tunawakaribisha. Nataka nichukue muda mfupi sana kuwatambulisha wale wachungaji wako hapa. Wachukue muda mfupi sana kutusalimia. Mimi najua mnapenda kuhubiri, lakini kama utagusa tu, nataka uwe mwaminifu na uheshimu muda. Kila mtu ako na kitu atasema ili watu wabarikiwe, lakini pia tutachunga muda na tutapendana kwa hiyo njia. So wacha nianzie wachungaji. Wachungaji wale wako katikati yetu. Na kama kuna mchungaji ako pale nyuma na sikuoni, ninaomba tu mkuche hapa mbele katika upande wa kulia. Mkuche hapa mbele. Kama kuna mchungaji ako hapo nyuma, munisaidie akuche hapa mbele kindly. Na wale wako hapa, maana sina majina yenu, lakini kwa heshima kuu ninaomba msimame ninapoanzia mchungaji John. Karibu ili ukasalimie wapenzi wa Bwana. Mpigie makofi anaposimama. Moja anisaidie maiki ya kutembea.
ndio itakuwa rahisi. Hata kuna mic hapo. Amen. Wacha tubarikiwe kwa pamoja, maana Kristo amekuwa Bwana. Amen. Ukiingia kuwa na tumaini ya wewe kutoka na kitu. Chapia Kristo makofi. Amen. Asante. Wacha afuatwe na Pastor Eric. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu nipungie mkono namna hii. Haleluya. Kwa majina ni Pastor Eric Mombasa. Kanisa ni Nyamecheo. Haleluya. Barikiwa, usiku mwema. Amen. Wapigie makofi mazuri, maana ni wanachunga masaa. Amen. Wachungaji simama. Kama unajua ni mchungaji, hata pengine unaitwa mchungaji msaidizi, karibu. Tunawaheshimu. Wapigie makofi tu wanaposimama hivyo. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaitwa Pastor Wilfred Naptola. Ninatoka sehemu za Bungoma, Mayanja Vitunguu. Mungu awabariki sana. Naptola, karibu sana. Bungoma ni mbali. Piga makofi mazuri. Amekuja hapa kwa sababu ya neema ya Bwana, na ndi kwa sababu ya neno, kwa sababu ya Injili. Amen. Nani amebaki tena? Sitaki kukufungia nje. Niliona mchungaji Margaret. Alienda wapi? Hallelujah. Pastor Nairobi, karibu. Unafuatana tu hivyo, simama tu. Hii mic inatembea. Amen. Msaidie aongee, sababu ndio lakini mbona unakaa huko nyuma? Kuja tu, wachungaji walikuwa wanakuja mbele waongee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Labda hiyo manto umenipa saa hizi si mchungaji bali ni mwinjilisti. Hiyo ni mwinjilisti, mtumishi. Ndio umenipa tu manto, asante. Hiyo itaingia. Hallelujah. Amen. Asante mwinjilisti, nashukuru sana. Amen. Amen. Kuna tena mwingine amebaki. Haya, wainjilisti basi. Wale wa mbioni. Wale wa mbio, karibu. Najua wao wanatumianga upanga mkali. Wao wanakatakata, hawajali. Wanakata katikati. Amen. Kama wewe ni mwinjilisti, unapasua injili, karibu. Amen. Amen. Karibu. Unaona wanajitokesha tu. Wapigie makofi mazuri. Kubali tu, kubali. Amen. Praise God. Amen. Praise God once again. Amen. Nashukuru Mungu kwa kufika hapa. Kwa majina anaitwa Nancy Moige Botha kutoka Showers of Mercy Ministry International, Mwembe, Kisii Town. Karibu sana. Upigie dada yetu makofi mazuri. Najua ukiitwa mheshimiwa, kubali. Na kama alichotokea liko njiani, sema tu amina. Maana uwepo wa Bwana utakuletea. Amen. Nani tena amesalia? Sitaki kufungia nje. Wapi wale wanafunzi ambao ni wanafunzi wachungaji? Wako wapi? Wasimambe tu, watupungie mkono. Wale wanaitwa wanafunzi wa wachungaji. Shout namna hii, wacha kukaa hivyo, simama tu. Mwacha kuniaibisha. Amen. Wapigie makofi mazuri. Hawa ni wako shuleni, wanajifunza kuwa wachungaji wa kesho. Amen. Maana ya mafuta karibuni. Hii Disemba hii watamwagiliwa mafuta. Amen. Amen. Asante kwa wachungaji. Sio kama tuko na mzee wa kanisa hapa leo. Ama kuna mzee? Nasikia hakuna. Wacha nialike Pastor Onyone, hata kama alikuwa anaimba hapa. Yeye ni mchungaji, pia na hudumu pale Nairobi. Karibu tumishi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe.
nawapenda na upendo wa Mungu, na tarajia kupokea kutoka kwa Bwana usiku wa leo. Asante. Sasa nataka kwenda kwa makanisa yale yako hapa. Makanisa yote yale yako hapa. Mmoja atakuja anisaidie maana wako wengi. Ni asiye wenyeji. Mmoja wa hapa asimame ambaye ni wenyeji. Mmoja asimame kwa niaba ya wengi. Ni nani yule atasimama aseme karibu? Asante. I also want to be seen on TV, so I have to stand here. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It's a privilege to be seen on TV. Tuko live. Wewe kama unalala unavaa kofia utaki kuonekana, shauri yako. Asante. Naitwa Tashias Momanyi. Karibuni sana. Acha Mungu awabariki. Amen. Thank you so much. Bwana Tashias Momanyi amesema kwa niaba ya wengi, tunasema karibu sana. Makanisa maana hatuna orodha ya majina. Wale mko hapa, tafadhali mkomboe wakati. Unasimama unakimbia hapa mbele, unataja kanisa ambao umetoka ili tujue tuko hapa. Na mmoja achukue nafasi na kalamu, wale wenzetu vijana mtuandikie orodha ya makanisa. Karibu. Makanisa yote yale yalialikwa yako hapa yamefika. Kimbia haraka hapa mbele. Viongozi. Kama unajua ni kiongozi wa vijana, kimbia hapa mbele, sema jina, sema unatoka wapi. Na kama uko na wengine wasimame. Hallelujah. Uko peke yako ama ulikuwa na wengine? Wasimame juu. Wale wasamete wamekuja na dada yetu. Wapige makofi mazuri. Amen. Amen. Wapige makofi mazuri. Ukiona kiongozi wako amekuja hapa mbele, mnasimama. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Tena asifiwe. Kwa majina naitwa Vincent Otuol kutoka kanisa kutoka Bomachoge. Naitwa Evans. Pastor Evans. Umekuja peke yako? Ndio wale wapigie makofi mazuri. Thank you so much. Thank you so much. Wengine wako wapi? Yeah. Praise the name of the living God. Hebu nipungie mkono kama waniona. Msalimie hivyo bila amesema. Naitwa Dennis Maruja Birai kutoka kanisa la Chepilat New Life Pentecostal Church. Amen. Amen. Wapi wa Chepilat? Nilikuja peke yangu. Asante sana. Tubarikiwe pamoja. Thank you so much. Karibu sana. Karibu man of God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina ni Eric Ochego. Tunatoka kanisa la Mwembe, Showers of Mercy Mwembe, chini ya mtumishi Pastor Margaret, na pia tumekuja na wenzetu. Wasimame juu, wapige makofi mazuri. Thank you so much. Mbarikiwe. Thank you so much. Kimbia haraka, mpige dada yetu makofi. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Beatrice Nyakundi, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Tumetoka Full Gospel Churches of Kenya, Nyame Miso. Pigia dada yetu makofi mazuri. Karibu sana. Thank you so much. Bwana wabariki sana. Ninaona mko wengi. Usikae na unajua wewe ni kiongozi na unajua wewe ni kanisa lako halicha tacho pande hii. Pigia huyu mzee makofi mazuri. Sio mzee sana lakini kijana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So kwa majina naitwa Shuma Victor kutoka pale town Kisii, New Life. This is our dad. Na tumekuja wengi pale nyuma. Msimame msalimiwe. Mkono. Wapige makofi mazuri. Asante sana, tubarikiwe kwa pamoja. Amen.
Niliona wengine hapa, sitaki kutaja mtu majina, nisema watajitokeza. Piga makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. I'm Murias Brian from New Life Pentecostal Church, Ikobe. Wapi watu wa Ikobe? Mko wapi? Ni wewe peke yako? Oh, wako? Msimame hivyo tunawaona bwana. Asante sana, Bwana wabariki sana. Wapi tena wengine? Ni kama wameisha, lakini bado kuna watu wanakuja. Amina. Amen. Nataka kusema hivi. Siku ya leo ni siku yako. Umekuja hapa ili tubarikiwe pamoja. Umekuja hapa ili ukainuliwe. Umekuja hapa ili ukanolewe, ukafanyike kiumbe kipya. Maana ufalme wa mbinguni unyakuliwa na wenye nguvu. Na wenye nguvu ni nani? Sema ni mimi. Jidai, sema ni mimi. Sema ni mimi. Jipige kifua tu, sema ni mimi. Ni mimi. Bwana asifiwe. Amen. Nataka kukatia hapo ili tuende katika sehemu nyingine. Nataka tusimame kidogo tu ili tukacheze wimbo moja tamu kabisa, ili tusisimuke, tuseme ya kwamba tuko hapa. Kemera wajue ya kwamba tuko hapa. Sema Kemera tuko hapa. Wacha niwaambie kitu moja. Unajua tuko live. Aya, nataka tuongee kwa sauti. Kemera tuko. Haleluya. Tusimame basi. Haleluya. Basi wale mnajua ya kwamba mnatushikilia pande hii, kucheni haraka kama askari. Tupige shangwe kubwa ili tusikike tuko hapa. Haleluya. Dada yetu Margaret, karibu. Nataka tu praise kidogo tunapoenda katika sehemu ya pili. Inua mikono yenu juu. Bwana wa majeshi ainuliwe. Bwana wa majeshi ainuliwe.
Muziki wa Yesu ni mzuri jamani. Daudi akacheza, mavazi yakaanguka, nasi ni ucheze. Ukicheza leo, kuna kuta zinaanguka. Ukicheza leo, kuna magonjwa yanaanguka. Ukicheza leo, kuna laana zinaanguka. Ukicheza leo, ugomba unatoka. Engi malomba. Tunaenda Nyanza. Haya, hata Wajaluo wanajua kumchezea Bwana. Engi malomba. Engi malomba, pololomba lomba. Pololomba ewani wadione giba ewara nono Yesu pololomba ewani wadione giba ewangi wachio engiman ewangi wachio engiman twende makofini Yesu ewani wadi
Fungua mtu jioni ya leo. Wanaweka mtu huru jioni ya leo. Achilia uponyaji juu ya mama huyu. Achilia uponyaji juu ya mzee. Achilia neema yako Bwana. Ni wewe Bwana. Ni wewe mfalme. Mwamba wa miamba. Mungu mwenye nguvu. Baba unayestahili. Hallelujah. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka utadharau, ni kiu yangu, ni haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Maombi yangu yafike moyo uliopondeka utadharau, kiu yangu, ni haja yangu, nifanane nawe, nifanye kama wewe, unifinyange, wakinitazama wakuone wewe, sema kwa sauti yako, nifanye kama tazama kuone wewe, Bwana unifinya, Bwana wewe, wakinitazama tazama wakuone Bwana wa mabwana, unifinyange Bwana, wakinitazama wakuone wewe Bwana, unifinyange wakinitazama wakuone wewe. Tutasame na jicho lako. Chilia Baba uwepo wako Bwana. Tutasame na jicho la huruma Bwana. Hurumia watoto wako Bwana. Chilia nguvu zako Bwana katika mahali hapa. Tufinyange Bwana kadri ya mapenzi yako Bwana. Nena na Bwana jioni ya leo. Kila mtu inua mkono wake juu. Inua mkono wako juu tunapotarajia kutoka kwa Bwana. Inua mkono wako juu. Saidi ya kichwa chako. Uwe na matarajio usiku wa leo. Ninapoandaa mtumishi wa Mungu anapokuja kunena nasi katika usiku wa leo, nataka kumheshimu, sio mwingine, ni pastor wetu, Pastor Moses Onyoni. Piga makofi mazuri tunapomleta mtumishi wa Bwana. Haleluya, haleluya. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Amen. Karibu sana, karibu. Amen. Amen. We bless you, Lord. We bless you, Lord.
mkono mwambie Father, thank you Lord. We have come to a worship experience. It's a time we experience God. Ni wakati tu wa kusikia na kuhisi Mungu. Ndio maana inaitwa ni ibada ya kusikia na kuhisi Mungu. Just raise your voice in 1 minute and tell God, thank you Lord. We bless your holy name. We bless your name, oh Father, Lord. And you raise your voice in 1 minute and tell Lord, thank you, Father. We bless you, Lord. And you raise your voice and tell Lord, I love you, Lord. And you raise your voice and tell him there's none like you, Lord. We honor you, Lord. There's none like you, Jesus. We worship. There's none like you, Lord. We honor you, Father. Hallelujah. Hallelujah. I can feel the presence of God in the house. You can hear God is speaking to our lives tonight. Mungu ameanza kunena na maisha ya mtu. Oh my God, my Holish Kadosha yanana masika. Leketerere bozi yanana. Lakata yanana bosha kayana. Makata yanana boshika yana. Let God speak to you tonight. God is speaking to somebody. Kuna mtu Mungu ananenea usiku wa leo. God is speaking to your life tonight. Raise your hand. Inua mkono zaidi ya kichwa chako. Let God speak to you, Lord. Les kadosha yanana. Leketerere bozi yanana. Makata yanana bosha ya. Reketerere bosha ya. Yakata yanana bosha. Riyanana bosha. Yakata yanana bosha. Experience God, experience God, experience the Holy Spirit. The Bible says in the book of Jonah, chapter 4 verse 23, God is seeking for somebody who can worship him in truth and in spirit. Mungu anatafuta mtu atakaye mwabudu katika roho na kweli. God is looking for a woman. God is looking for a man who can worship him atakaye mwabudu katika roho. Let us experience God. We bless you, Lord. Yeah. Experience God, experience God. Experience God, experience God. Experience God. Let God speak to you. Let God speak to you tonight. Mungu akunene. God speak to somebody. Holy Spirit of God tell somebody tonight. Roho Mtakatifu anene na mtu, nena na mtu. Leketerere bozayana. Open your heart, fungua moyo wako. The Spirit of God is looking for you. Anatafuta mtu atakaye mwabudu katika roho na kweli. Let that person be you. Huyo mtu akwe ni wewe. Huyo mtu akwe ni wewe usiku wa leo. Leketerere bozayana. Yanana na boshika yanana. Someone inua tu mikono yako mwambie Bwana, nasikia roho wa Mungu anatembea. Bado nawahubiria tu. I'm speaking na nenea mtu siku wa leo. I am speaking to your heart tonight. Open your heart, let God speak to you. Akupatie lugha mpya. Mungu aanze kupatia lugha mpya. Leketerere bozayana. Mungu akupatie lugha mpya. Mungu akupe lugha mpya usiku wa leo. Hiyo ndio inaitwa worship experience. Start experiencing God. Anza ku experience Mungu. Anza ku experience Mungu tonight. Leketerere bozayana. Les kadosh kayana. Lema seketerere bozayana. Rikatayana na bosaya. Fungua moyo wako, fungua moyo wako usiku leo. We bless you, Lord. Tufinyange mtakatifu. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah Jehovah is your name.
Makataya rabosa. Jehovah is your name. Mighty warrior. Mighty warrior. Great in God. Jehovah. 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 Your name. Lift your voice and say, mighty warrior. Mighty warrior. Yes, I can sing that one. Jehovah is your name. Jehovah is your name. He's here tonight. Ako hapa leo. You're the Mighty mighty. warrior, great in battle. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle. He's fighting your battles. Jehovah is your name. Say mighty warrior. Mighty warrior. He's fighting your battles. Anapigana vita zako. Anapigana vita zako. Oh. Great in battle. Jehovah is your Thank you, Lord. Thank you, Lord. I don't know. I can hear the Spirit of God saying, kisha kwa mfuko wako toa sadaka yako lete hapa. Just connect na hii madhabahu mapema tu. Any offering, chochote uko nacho kwa mfuko leta tu hapa hivi. Tutatoa sadaka baadaye, but bring your offering here. Leta irushe hapa tu, usiweke kwa kikapu, irushe tu hapa kwa madhabahu. Go la 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 bashe. Leta sadaka yako hapa tu hivi. Jiunganishe na hii madhabahu kama unaweza. Makata ya rabosha. Jiunganishe na hii madhabahu leo. Just jiunganishe na hii madhabahu. Makata ya na 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 rabosha ya na na. Oh, jiunganishe na hii madhabahu. Jiunganishe na hii madhabahu. Ya ya na 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 bashe. Makata ya rabosha ya na na na. Na ya na 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 bashe keterere bosa ya na. Masika ya rabosha. Father, we thank you. We bless you. In Jesus' name we pray. Pia Yesu makofi mazuri. I wish ungejua siri. I wish ungejua siri. Ungejiunganisha na hii madhabahu ikiwa moto. Ungejiunganisha na hii madhabahu ikiwa moto. Ungejiunganisha na hii madhabahu. Ungejiunganisha na hii madhabahu. Nipate watu 10 wajiunganishe na hii madhabahu. Just bring your offering. Let's kadosh. Makata ya raboshi kaya. Leteni hapa. Mighty warrior, great in battle. Jehovah.
next 5 minutes, in the name of Jesus, Father, we are declaring healing tonight. We are declaring favor. My God, my God. I wish mtu angejua hiyo siri ya chunganisho na hii madhabahu. We are about to declare the great things of the Spirit. We are about to declare the things of the Spirit. Tuko tayari. Kuna vitu tutanena za kiungo katika haya madhabahu. Thank you, Lord. Father, in Jesus' name, you are mighty and you are everlasting. Lord, wanaochunganisha na madhabahu haya, maisha yao inuliwe. Ambao watachunganisha na haya madhabahu, maisha yao ipanuke kama vile wengine yetu imeanza kupanuka. Baba, maisha yao ipanuke. In the name of Jesus, alaye kwa ajili ya maisha yao akufe kabla ya wakati wake. Jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Atakaye waibia Mungu aibiwe naye. In the name of atakaye waibia baraka zao na zao ziibwe. Maana unasema in the book of Psalms chapter 55, the Bible says may they die before their time. Amen. In the name of Jesus. Father, we thank you. In Jesus' name. Pia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Hallelujah. You can have your seats in the next 5 minutes. Allow me to. Hallelujah. God bless you. Thank you so much. God bless you. Thank you so much. Hallelujah. Shama. 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 Elohim Adonai. Oh. Praise the Lord. Praise the Lord. The Bible says in the book of John chapter 4 and verse 23, God is looking for somebody who can worship him in truth and in spirit. Praise the Lord. God is looking for somebody. Nani aelewi hiyo lugha ina? Kuna mtu hawezi elewa? Kuna mtu anataka kuinterpretiwa? Praise the Lord. Let the Spirit of God give you grace. Praise the Lord. God is seeking for a woman and a man who can worship him in truth and in spirit. Praise the Lord. Mungu anatafuta mwanamke, mwanamume, kijana na mtoto atakaye mwabudu katika roho na katika kweli. Praise the name of the Lord. I want you to turn to your neighbor and ask your neighbor, are you here to worship God in the spirit, or you are here to dance and go home? Just ask him. Are you here to dance and go home, or are you here to worship God? Can you turn to your neighbor and ask your neighbor, are you here to sing and go home and enjoy the music and go home, or you are here to worship God in the spirit and in the truth? Praise the Lord. There is a difference between singing and worshiping God. Kuna tofauti kati ya kuimba na kumwabudu Mungu. Praise the Lord. Nilikuwa naambia watu kwamba hata mlevi ukimwekea rhythm kwa barabara anaweza katika na anaweza imba. Praise the Lord. Wachawi wanakuanga na dansi yao usiku na wamuimbiangi Mungu. Walevi wakiingia kwa club wako na style yao ya kudance na hata wanakuanga na sauti nzuri, but they are not worshiping God. Praise the Lord. Even in the church, people can sing good voices, but they are not worshiping God. Praise the Lord. God is saying tonight, He's
looking for somebody who can worship him in truth and in the spirit. Praise the Lord. Amen. And I wish that you become one man or that woman who can worship God in truth and in spirit. Can you turn to your neighbor and tell your neighbor, I desire to worship like David? Turn to your neighbor and tell your neighbor, neighbor, I desire tonight to worship like David. Can I tell you how David worshipped? Can I tell you how he did it? Yes, David was a man full of weaknesses. David was a man full of many things which were not right. But he had a way of worshiping God. Alikuwa na njia ya kumwabudu Mungu. Many times when you understand God, and that's where we have come here tonight. We have not just come to dance and go. Even people in the clubs can dance from night to morning. They can dance. Where I stay in town, CBD. I can hear them singing from night to morning. Today is on Friday. Inaitwa Dundain. They are there dancing. They have some good beats. Actually, wanakuwa na beat mzuri za kuvutia. But they are not worshiping God. So coming to church and singing and dancing and going home is not worshiping God alone. Praise the Lord. I want us to desire to worship God in the heart. In the heart. My brother, my sister, if you cannot worship God from your heart, then you are doing nothing in the house of God. You are an hypocrite. Praise the Lord. If you cannot worship God in the spirit, from your heart, from the heart is where things come out. From the earth. Praise the Lord. When you talk with someone, ukiongea na mtu tu, unaweza jua huyu mtu ananisikiza ama ananicheza tu. Sio kuna zenye unaweza, hey, I love you. Lakini daily sasa ukimwangalia vizuri unajua huyu ameongea tu nimalizie time nifanya nini? That's exactly what we do to God every single day. We go to the church, we make noise, and we think we are pleasing God. We are not pleasing God. God is looking for somebody who can worship in truth. You know yourself. David knew himself. Daudi alijua yeye ni Kaaba. He knew it. Praise the Lord. Amtaki kuhubiriwa hiyo, mnataka tuambie mtanunua gari. Hiyo gari unanunua weka wapi na una paki? Nataka nikuambie ununue gari weka wapi? Hata you can't even drive a car. And you are God nibariki na gari weka wapi? That's not what I want to tell you tonight in the next few minutes. You understand yourself. The truth. Which is the truth? God, I am a sinner, but I desire to worship you. God, I sinned yesterday, and I know I sinned, but I beg for forgiveness. Daudi anajua ameenda na Bathsheba. Amejua ameenda na mke wa Uria. Lakini anaenda anainama mbele za Mungu. Anamulilia Mungu. Anamwambia, God, I am a sinner. I know myself. But God, allow me to worship you. That's why when that man comes back, I was telling my dad today that when David was coming back, akitoa sanduku la agano, akirudi, alicheza kama wazimu. Amujaona watu wakidansi. Kuna wanaume wanajua kuchezea Yesu. Kuna wanaume wanajua kunyangulia mwili kwa Yesu. Daudi alicheza. Imagine hiyo kucheza. Na unajua hakuwa na hizi nguo siku hizi naweza pasuka. Jamaa walikuwa na manguo zilikuwa zimezangana za ngozi. Lakini alicheza mfalme mzima. Alicheza. Mke kisirani, na muitanga mwanamke kisirani. Anaitwa Mikali, mtoto wa Sauli. Akasimama hii nyumba ghorofa inaitwa balcony. Akasimama kwa balcony. Akasema, wewe hata hauna aibu. Mwanaume mzima, mfalme mzima, askofu mzima, mwanaume mzima umejaza mwili, unacheza kanisani kama wazimu. Na Daudi akamwambia, I am not dancing for you. Tell someone, I'm not dancing for you.
I am not dancing for you. I am not singing for you. I know who I'm singing for. Tonight I am here to sing for Jesus. I am not here to sing for you. I am here to sing for Jesus. And David told him, or told her, I am not dancing for you. I am dancing for my Father. I am dancing for my Lord. I know my Father. I don't care what you say. I want to dance for my Father. Akamwambia, I am not dancing for you. I don't care what you say. I don't care what you think about me. I don't care what you think about me. It is my life with my Father. It is my life with my God. It is not about you. Those words that David said, they became a curse to that woman. Alikaa maisha yake yote bila kuzaa mtoto. Na Mungu akasema, kwa sababu umemcheka Daudi vile anavyonidanzia, hautawahi zaa maisha yako yote. Mikali alikufa akiwa tasa. Mind, when you come to the house of God, mind your business. Otherwise you may die. Otherwise you may get a curse. You may get a curse. Mikali angesimama kwa balcony atulie angalie, labda angelaaniwa. Na Daudi hakumlaani. Daudi alimwambia tu, woman, I am not dancing for you. I am dancing for God. Tonight we have come here. It is a worship experience. I have not come to dance for you. I have not come to dance for you. I have come to dance for my Father. I don't care what you think about me. I don't care what you say about me. I don't care what you talk about me. I am here to dance. To stand for my Father. Hey! Wacha waseme kwamba mnakuanga na shida ya akili. Tunakuanga nayo. By the way tunakuanga nayo. Tunakuanga tunayo. Wacha waseme umechanganyikiwa. By the way tumechanganyikiwa. Lakini wengine wetu tunaendesha magari. Wengine wetu tunavaa vizuri. Hata kama tumechanganyikiwa. Wewe mwenye unasema hujachanganyikiwa, bado shida zitakufuata. Oh yes. Allow me tonight to worship my Father. Tell your neighbor, it is a night of worship. It's a night of worship. And I mind my business with my Father. Can you speak to somebody? Tell my neighbor. I don't care how you think about me. I don't care how you think about me. Yes. I am here for my Father. Yes. And I want to worship him. I want to worship my Father. Yeah. Hallelujah. Yes. Worshiping God in truth and in Spirit. Let me tell you. Tonight, if you are very careful, you'll be healed. Can I tell you how? When you worship in truth and in spirit, you forget yourself. Kama miguu ilikuwa inaumiza, unasahau. Unaanza kuruka, by the time you realize you are healed. Amen. Kuna shida ya mgongo, rukia Mungu. Hiyo shida inaweza enda. Hujanipata. Uko na shida ya tumbo. Unajua kuna mtu hawezi ruka kidogo anasikia aye. Kuna mtu akiruka aye. Worship God in truth and in spirit. That problem will go. Tell someone tonight, that problem that has been following you is going. It is going. Mwambie, this is not just a normal worship experience. This is not a normal one. This is not a normal one. You must get healed. You must get healed. Worshiping God in truth and in spirit. Can you turn to a neighbor and tell your neighbor, neighbor, I am here to worship tonight. I am here to worship tonight. Give me space. Give me space to worship my Father. Allow the Spirit of God to speak in you. Not your emotions, but the Spirit of God. Praise the Lord. I know mwenye sana nionyesha
Lakini namkumbusha uko na masaa mingi na mimi natoka tu hapa. Uko na masaa mingi. Mimi naweza imba siku mzima lakini nasikianga tumbo vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. There's somewhere I was just opening. And I'll come back. And I'll come back. Hii lazima tutaimaliza. Unajua baba yangu akiwa hapa ndio mwenye huduma. Akisema tukae mpaka asubuhi na tusiinuke tutakaa tu. Hatuna uwezo. There's someone I will come back. There's someone pastor will come back. And I must tell you, tonight is a different night. It's a different night. Wewe, it's a different night. Musizoelewe venye mmezoelekanga. Watu wasikuzoea venye wamekuzoea. Watu wasikuangalie wakudharau. Ukifungulia moyo wako, God will fight your battles. Just worship God and He will fight your battles. You don't need to fight for yourself. Worship God tonight and He will fight your battles. Can you stand on your feet? Can you stand on your feet tonight? Can you stand on your feet tonight? Can you stand on your feet tonight? Hallelujah, hallelujah. I want you to open your mouth and tell God, God help me to worship you in truth and in spirit, Lord. I don't want just to sing, but I want to hear from you. For 1 minute, inua tu mkono wako. Mwambie, Father, I want to hear from you. Makata, can you give me a rhythm? In the name of Jesus, Father, we are here to worship you, Lord. We are here to hear from you, Lord. Can you take 1 minute and tell God, tell Lord, tonight we are here to hear from you, Lord. I am here to hear from you, Lord. I am here to listen from you, Lord. I am here to worship you, my Father. You are Ebenezer. You are Jehovah Jireh. Tell God, I want to hear from you tonight. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We bless you, Lord. Msimuzuie roho wa Mungu, mnaweza pata hasara. Trust me. It's dangerous. Don't. There's a breakthrough of worship in this house. If you allow it to happen, your life will change. The Bible says the worst sin you can do ni kumukwaza roho wa Mungu. That sin will never be forgiven. You know what mikono yako. There's a breakthrough of worshiping God. I know there's a program. For just 1 minute or 2 minutes, take your name and mwabudu Bwana. We bless you, Lord. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father, Lord. Inua tu mikono yako, mwambie Bwana unastahili. Wewe uketie juu ya vyote, sifa hizi zifike kitini pako, wimbo Appreciate makofi mazuri. Hallelujah. Tukisikia tumesimama hivi, nataka niareke dada yetu Margaret ili akafunge na maombi. Baba muumba mbingu na nchi, wewe uliyesema yawe malango ya bahari yakawa. Ndiwe Bwana uliumba usiku, ukasema kuwe usiku, kukawa na mchana kukawa Bwana. Ndiwe Bwana uliyepuliza pumzi yako kwa mwanadamu. Usiku
wa leo wanao tumekusanyika kwenye malango haya, Mfalme. Bwana, tumekuja kitini pako pa neema usiku wa leo. Bwana, tunahitaji kunenewa na wewe kwa sauti tunayoielewa. Bwana, tunahitaji kunenewa nawe kwa sauti tunayoielewa. Wanao tumeacha, tumevua mapambo yetu, vitu vyote vya dhamana. Tumekuja Bwana ili utusikie na utupokee. Na achilia neema juu ya mama huyu, juu ya mzee huyu, juu ya kijana huyu. Wewe uchunguze mioyo na kupima viuno vya wanadamu. Usiku wa leo Bwana, wewe unatujua hata kwa majina. Bwana, ulijua siku hii na wakati huu utakuwa na maabudu haya katika mahala hapa. Bwana, najua mbingu imetufungukia. Na Bwana, unatusikia. Na sasa sikio lako unalitega usiku wa leo. Siniwa umesema umetuchora kwenye vitanga vya mikono yako. Kuta zetu zimbele yako daima. Niwe umesema unatuwazia mema usiku wa leo katika Yeremia 29. Bwana, ninaachilia neema usiku wa leo. Ninaomba Baba yangu nisirudi jinsi nilikuja kwenye madhabahu haya. Naomba mama huyu asirudi jinsi alivyokuja mahala hapa. Bwana, mahala hapa kuna yatima, kuna wajane. Wewe uliye mume wa wajane, uliye baba wa yatima. Ninaomba usiku wa leo tukumbatie na mkono wako. Mkono wako sio mfupi usiweze kuokoa. Ninaachilia neema hata kwa ajili ya watumishi wako Bwana. Wabeba maono hayo, wapakwa mafuta Mungu. Ninajua yapo mambo mazito wanapitia. Kuna mizigo mizito wanabeba Bwana. Kuna macho mengi na waangalia. Kuna watoto wanawaangalia. Kama vile ndege anavyofungua kinda, anavyotanua mdomo akingojea chakula cha mama. Kuna wengi wanangojea kutoka kwake. Usiku wa leo ninaomba Sulemanic wisdom upon his life, oh God. Na ninaomba maisha marefu juu ya maisha yake katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hata na wote wanaofanya kazi chini yao Bwana, ninawaombea neema Mungu. Usisahau hata na watoto wao. Wakumbuke Mungu. Maana wakati mwingine wanaposimama kwenye madhabahu haya, watoto wao hushambuliwa. Lakini usiku wa leo Mungu, wacha Bwana kuwafunike na mbawa zao. Bwana, kwa usiku tutakao kwa mahala hapa, hata asubuhi itakapofika, furaha yetu itafikia. Furaha yetu itatujilia. Furaha yetu itatujilia. Maana umesema usiku waweza kuwa kilio na asubuhi inakuja furaha. Natangaza furaha ya Bwana. Natangaza mbingu ikatufungukie. Natangaza wema wako kwa kwetu yetu. Natangaza utatupanulia mipaka bara. Utatueneza mashariki, magharibi tutaenea katika jina la Baba, Mwana na hata Roho. Mtu aseme amen. Haleluya, pia Yesu makofi mazuri. Aya, tukiwa hivyo tu, taki mtu akae. Tunataka kwenda kwa sifa fupi, niwaletee tena wageni wengine. Amen. Naptola. Nataka kusikia kutoka Bungoma pale. Haleluya, pigia mtumishi makofi mazuri. Amen. Wapi wa kusaidia wako wapi? Kama kuna mic chukua. Karibu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nisikie big amen. Haleluya. Hiyo si amen ya kufungua mbingu. Wacha nihesabu 1 2 3 nikiwa nasikia shangwe na vikelekele kwa Yesu, kwa sababu wakati umefika wa sisi kufunguliwa. 1 2 3 shagiria karibu kutingika kidogo nani? Kidogo. Twende tu. Amenibadilisha Yesu. Yesu ni Bwana.
amenibadilisha baba yangu. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha Jehova Mungu. Yesu ni Bwana. Amenitoa mbali baba yangu. Yesu ni Bwana. Amenitoa mbali Jehova. Yesu ni Bwana. Amenitoa mbali baba yangu. Yesu ni Bwana. Nilikuwa mkora kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Nilikuwa mjanja kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Nilikuwa mwizi kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Nilikuwa mkora kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Acha nikupe ushuhuda. Yesu ni Bwana. Siku moja nilikunywa pombe. Yesu ni Bwana. Siku moja nilikunywa pombe. Yesu ni Bwana. Nilikunywa pombe nikalala. Yesu ni Bwana. Kando ya barabara kwa mtaro. Yesu ni Bwana. Kando ya barabara kwa mtaro. Yesu ni Bwana. Kila wa kupita akazunguka. Yesu ni Bwana. Kila wa kunipita akazunguka. Yesu ni Bwana. Sasa ninahubiri neno la Mungu. Yesu ni Bwana. Amenibadilisha baba yangu. Yesu ni Bwana. Amenitoa mbali baba yangu. Yesu ni Bwana. Shangwe na vigelegele. Asante sana. Shangwe na vigelegele. Ina siri nayo Yesu yanifanya niwe jasiri. Kwa amani nayo dhiki yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha nikirukaruka Hosana amen. Ina siri nayo Yesu yanifanya niwe jasiri. Kwa amani nayo dhiki yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha nikirukaruka Hosana amen. Yaniburudisha Yaniburudisha nikirukaruka Hosana amen. Shangwe na vigelegele. Asante sana. Asante sana wazee. Asante sana. Katika sifa uliyevuma kwa upepo wako, bahari kafunikisha adui. Asante sana. Wakazama kama risasi, risasi ndani ya maji makuu. Uinuliwe Yesu, wewe wema. Uinuliwe Yesu, wewe wema. Uinuliwe Yesu, wewe wema.
hands and celebrate God. Lift your hand. Lift your hand and celebrate God. Lift your hand and celebrate Jesus. You can do better than that one. Unaweza fanya zaidi ya hapo. Unaweza fanya zaidi ya hapo. We give you glory, Lord. We honor you, Lord. For 1 minute before the man of God comes, as he prepares to come, Reverend Isaac, as he prepares to come, I want us to raise our hands and tell God, thank you. In the name of Jesus. Hallelujah. Unafanya mambo ambayo unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufanani na kitu kingi. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. haufananishi na kitu kingi. haufananishi Bwana, haufananishi na kitu kingine. wewe ni Mungu. Yes. Tuliza Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishi na kitu kingine. Na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Spirit of God. Spirit of God, have your way in this place. Spirit of God, we desire you more and more in this place. Spirit of God, reign in this place. Spirit of God, teach us the oracles and the statutes of the kingdom. Spirit of God, raise us to worship in the standards that will be glorifying our Creator, our Maker. Spirit of God, just have your way. More and more, Lord. More and more of you is what we desire.
day, every hour. Uongezeke Bwana ndani yetu. Sisi tunaomba tupungue, wewe uongezeke Bwana. Wewe uongezeke. Sema mimi nataka nipungue zaidi. Mimi nipungue. Wewe Bwana. Yes. Wewe uongezeke. Inuti mkono. Mwambie mimi natamani. Mimi nipungue. Akona ina mikono mwambie wewe uongezeke. Wewe uongezeke. Mwambie tu mimi natamani nipungue. Ongezeke. Ongezeke pande zote. Ongezeke. Mwambie ongezeke. Ongezeke. Yesu. Ongezeke tu sana. Ongezeke sana. Mimi nipungue. Ongezeke sana. Ongezeke sana. Mimi nipungue. Ili Bwana wewe tu. Wewe uongezeke. Give him a sacrifice of your hands to worship him now. A sacrifice of your hands are good. Somebody raise up your voice. And somebody say yes. No, I will tell you when to stop worshiping. At least I've been given the moment to lead you in this. So I will tell you when to do what, isn't it? And that is the kingdom. Because our God is good and a God of order. So you will just do, you will be patient with me. You just do until I tell you it's enough. And it's good elevation. Hallelujah. I just got in when somebody was saying the standards need to be raised. People are fond of the old ways. But we come that the Spirit of God may teach us the new ways of worship. Somebody say yes. Somebody say yes. Okay. You're there. You are there. You're just about there. You're just about there. Praise the name of the Lord. Yeah. You're just about there. Greet for me a neighbor and tell them, neighbor, we are about there. Neighbor, we are about there. Univumilie kidogo. Amen. Mwambie tu nivumilie kidogo neighbor. Nivumilie kidogo. Tell neighbor. Neighbor. Allow me worship even with the back of your side. The back. Somebody slap a neighbor at the back and tell them, neighbor, allow me worship here also. I want to worship. I didn't hear somebody telling a neighbor, slap somebody's back and tell them, we are worshiping in this place. Woo! Hata wale mnataka kulipizana madeni, lipa deni. Lipa deni kwa haraka sana. Ni sekunde tu moja. So slap somebody and tell them, neighbor. Hey. Hallelujah. It's good to be here. Yeah.
wait upon this God. Amen. Because I got a message, and the message was so spiritual that it touched me. And even if we were delayed a little bit, kidogo tu hapo nikasema, no, I must be here tonight. Wow. To Amen. see this place grow. Hallelujah. Because this is home. Yes. We want it also to grow. Amen. So this is good. I came from the back and I was knocking on people and I was feeling, wow, this is good, 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 this is good. Amen. If you came by an invite, if you came by yourself, like I brought up somebody I just ambushed some 2 girls and told them we are going. And they came, I just ambushed another one and they came. And if somebody is in the house and they came that way, tell them you are in the right place. You are in the right Oh, place. yes. So tonight, if you feel like you want to sit, you can sit. Tonight, if you feel like to stand, like those who are here, you are under punishment, you are under arrest now. You don't sit, you will not sit, you just stand with me. But if you want to sit and you feel like you want to sit, just sit kidogo, sawa. But if you like the team in front, the team behind me, they have to obey. They just have to obey. You know, they're the soldiers. They just be like me. They preach with me also, isn't it? So they help me because I feel a little bit to butterflies. But I'm good. Praise the name of the Lord. My name is Rogito. I am a son of this fellowship, New Life Pentecostal Church. But that's not all. I am a son of the kingdom. That is what I cherish most, that I am the son of the kingdom. And I've come tonight to speak about that kingdom that my Father has assured me of. So I will just mix up kidogo, nitachapa kitu niko ndani ya moyo wangu nikuambie ili ikujenge. Amen. Amen. I want to speak to you in a moment of praise and worship and in the moment of word. Did you know that there's a big difference between the scripture and the word? I was saying there was tofauti na nini? Scripture ni nini? Scripture ni scripture maandiko, alafu word neno, the logos. Neno, sindio? There's a difference. When Jesus says, I'm doing this just to ensure that the scripture is fulfilled. And the word was there. The scripture existed even before the word that is written came to existence. And what is in the scripture cannot be captured in the writing, because the scripture is more than the word. Because the scripture is what makes the word. The scripture is what creates. The scripture is what makes things to happen. Listen to this. In the beginning, a little bit, in the beginning, the earth was void, formless, shapeless, and there was nothing that was existing. It was water, and it was what? Darkness. Listen to this. And the scriptures began working. The Spirit of God moved on the waters. When the Spirit of God moves, God begins to speak. Amen. And when God speaks, things begin to take shape. Hallelujah. When God begins to speak, things begin to take form. There are people who are shapeless. There are people who are formless. There are people who are void. There are people in darkness. There are people rejected. There are people embarrassed. I have come to say that there are two things here. Allow the Spirit of God to begin moving. Amen.
mahali roho wake yuko, mahali roho wake anatembea, mahali roho yake anafanya kazi, hapo ndipo kuna attraction. Si kuna attraction? Kitu gani kitafanya Mungu akuwe attracted kwako? The spirits. Kitu gani kitafanya Mungu aanze kusik wewe, kukutafuta wewe? Because anaona kuna kitu, kuna connection. Hakuna vile network ya Safaricom inaweza unganishwa na nyingine ya na wewe hauna hiyo. Kama hata sijui nimesema nini, hata sijui nimesema nini, niruhusu tusijasema kitu. Nasema hivi, nasema jamani, lazima uwe na connection ya Mungu ili mambo ianze kutembea. Lazima roho ametembea ili Mungu aanze kunena jambo, ananena mwisho wa roho wake kuanza kutembea. Allow the spirit of your creator to take a move, because yeye ndio tuliachiwa, yeye ndio tulipewa, yeye ndio tuliruhusiwa atusaidie. Akitusaidia tutakuwa na connection. Natamani connection ya mbinguni ingie ndani ya mtu. Natamani connection ya ibada inakuwa ni connection ya kiroho. Sikiza hii siri. Kuna religion. Kuna religion. Kuna religion. Na kuna spirituality. Iko religion. Watu wengi sana wanatafuta religious. Wanataka kuwa religious. Wanataka kuwa katika dini, waaminifu kwa dini, waaminifu kwa desturi zao, waaminifu kwa makanisa yao. That is why ibada kama hii huwezi kuwafaa, maana wataulizwa maswali na wazee wa dini. Lakini sikiza, dini sio ndio tunaongelea. Tunaongea mambo ya roho, na mambo ya roho yanapatikana kwa wanaounganishwa na roho peke yake. Na hivi ndivyo tunavyosema ya kwamba roho wa Mungu akitembea kwa ibada, akitembea, mwisho wa hiyo ibada vitu zinaanza kufanyika. Si mhubiri, ni roho. Sio mhubiri, ni roho. Sio muimbaji, ni roho. Sio dansi, ni roho. Sio sifa, ni roho. Lazima tuawe ni roho. Na tunaongea mambo ya roho, watu wengine hawawezi kuyafahamu. Kama wewe ni mtu wa dini, ningependa nikusaidie. Dini imekufanya hauna form. Dini imekufanya hauna shape. Lakini leo ukiruhusu tu roho, sema roho wa Mungu aingie. Karibu roho, karibu. Hallelujah. Karibu roho, karibu. Karibu roho, karibu. Ili moyo wangu upone. Sikiza. Kwa hivyo kuna roho na kuna moyo. Kuna roho, kuna moyo. Na katika hivyo vitu kuna mwili. Mwili ndio ulio nao. Uliamuru mwili nipeleke hapo Kemera niende kuabudu. Nipeleke kanisani, ukapeleka mwili ukaulazimisha. Umeleta mwili hapa. Ndani ya mwili wako kuna roho. Na ndani ya sikiza. Ndani ya mwili yako, ndani ya mwili wako kuna moyo. There is the soul. There is the soul. Alafu ndani hapo ya hiyo soul kuna vacuum. Na hiyo vacuum ndio shetani utafuta kuoccupy. Hiyo vacuum ndio tunataka tujaze. Hallelujah. Thamos sio thamos kama vacuum imevunjika. Thamos ni kikombe kama vacuum imevunjika. Lakini mtu ni bure pasipo shakaraba sente. Mtu anisaidie kuabudu huyo Mungu. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu, bila
wako unakuwa na connection ya kiroho. Huyo ndiye roho. Hallelujah. Oh yes. Amen. Oh, si unaona I'm taken care of. Hallelujah. Kama wangeenda siningeenda kwingine, lakini wahakikishe pia mbele sijaenda. Wahakikishe pia mbele nisiende. Praise the name of the living God. Mwili uko na moyo. Na moyo ndio unaharibishwa, moyo ndio unaharibika, moyo ndio unachokozwa, moyo ndio unatiliwa vidonda. Nimekuja leo niseme moyo utapona, roho akiingia. Moyo utapona, roho akiingia. Moyo utapona, moyo utapona, roho akiingia. Kuna msemo kwa Kiswahili unasema wakati paka na panya. Panya akiingia, paka akiingia, paka akitoka, panya utawala. Paka akirudi, panya atafanyaje? Sijui. Mimi sijui. Paka amerudi. Panya yuko mashaka. Panya yuko mashaka. Paka amerudi. Panya yuko mashakani. Sikiza hili. Yaani hivi, ukijua nguvu alizo nazo, hata sio nguvu. Sijui mbona leo ni mamlaka. Amen. Mamlaka inatupatia uweza. Amen. Uweza unatupatia nguvu. Nguvu zinatupa ushindi. Ushindi unatupa ujasiri. Ujasiri unatufanya tunaitwa watu. Si tuanze tena darasa? Mamlaka yanatupa uweza. Uweza unatupa nguvu. Nguvu inatupa nguvu inatupa ushindi. Ushindi inatupa ujasiri. Ujasiri unakufanya unaitwa mtu. Ati umekataliwa, ati umekuwa na rejection. Yaani mimi siendi kulia. Sitaki kulia tena. Mimi sitaki kulia. Maana leo kuna Yesu anaacha mamlaka mapya juu yetu tena. Mwenye mamlaka ndiye huyu Yesu. Alifanya nini huyu Mungu? Kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu, usilie tena. Sema aliingia. Akanipa nini mimi? Kanipa kutulia. Kaniambia ewe mwanangu, usilie tena. Sikiza hili. Haya, nishikilia hapo. Napenda hapo. Hapo kumbe. Unaona hapa tuko jeshi. Natiwa nguvu sana na jeshi. Pigia jeshi makofi hapo. Hallelujah. Listen to this. Unajua tatizo la wanadamu wengi ni kukosa kutulia. Nini nafanya president hata kama jeshi iko upande ile. Wale watu wa kufizia nani? Wale wanajificha huko na wanarusha marisasi kwa GNZ. Sniper. Ni sniper. Snipers. Sikuna sniper. Nyinyi mnanilet down. Sikuna sniper. Sniper akiwa na prezo. KDF ikiwa na prezo. Polisi ikiwa na prezo. Nini? Hakuna. Hata kama mliona anatetemeka, si anafungulia tu.
Si anafungulia kitu. Yes. Alitulia. Utulivu unamsaidia mtu kudhibiti. Lakini ukianza kupaya paya, wewe umepotoka. Ibada ya watu wa kupaya paya wamepotoka, hawana utawala wa roho, moyo wao umevunjika. Vacuum ya mioyo yao imekatika. Basi hawawezi kutia ibada moto. Ukiona ibada haina moto, angalia vacuum mahali ilivunjikia. Turejeshe vacuum. Yesu makofi mazuri. So we are told that in the last times, God is seeking those who will worship him in truth and in spirit. Those are the two things. In truth and in spirit. I don't know truth is what, but I know the Spirit of God will help you know truth. Hallelujah. Because the Bible says truth will set you free. Amen. But I know there is a philosopher who taught me, and they told me that there is truth versus reality. I don't know what reality is, but I know what truth is. Yes. I know truth is when you receive the true calling. Amen. And you behave in the true calling. Amen. And you walk in the true calling. You live in the true calling. Amen. You are called the child of truth. Hallelujah. And that truth sets you free. Amen. Reality, I don't know. Let me not go there to that philosophy. Reality and truth. You can ask me about that one later. But today let's talk about truth now. I have already mentioned what the Spirit does to an individual. It gives you the connection. So that when you worship, there is that connection. Without that connection, even if you went on your knees, there is nothing. If you go to your knees, it's a lifestyle. Somebody tell a neighbor, worship is my lifestyle. I want it to be your lifestyle. Amen. When you walk, when you do things, when you do business, do it as a worshiper. Because that is my lifestyle. Ninaona mama akianza kugombana kwa nyumba, akijua sasa ninagombana katika ibada. Anasema mimi ni worshiper, lazima nigombane kama worshiper, lazima nigombane ninakaraba setereko. Mtoto alikuja na grade E, lakini sasa lazima ukumbuke wewe ni worshiper na wewe ni warrior. Unamuuliza kama worshiper because lifestyle yako ni ya worshiper. Yes. Ninajua baba amekuja vitu imeharibika, akuji kupiga mateke sufuria, ati makuku zinasikia uchungu, maana mzee ameingia, lakini anasema mimi ni worshiper. I must ask in a tone, in a worshiping tone. Isifike kwa ibada, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendo, mimi nimeokoka. Unanyorosha sauti mzuri, lakini ibada ikiisha unageuza, unakuwa wewe ni mtu wa baritone. Umesema nini hapa wewe? Hapa wewe si wa kusema. Wewe uliwacha ibada kanisani. Dada uliokoka, okoka mpaka kwa ndoa, okoka mpaka kwa change, unarudisha change vizuri. Pastor, unajua hii change watu hawarudishangi mnyaki, sahau. Inaenda hivyo. Wewe sio worshiper, umedisconnect roho. Safaricom nini wewe? Ninaongea kuhusu roho, disconnection ya kiroho. Umedisconnect na roho. Maana ulikuja ukakataa kurudisha change. Unakuja unaficha change vizuri. Unatumwa unakataa na change. Wewe unafikiria ni ibada. Hiyo sio ibada. Hata uimbe tuone machozi, hiyo ni machozi tunaona. Hatuwezi kukufuta machozi, lakini machozi ya kiroho yanafutwa na mwenye kiroho. Mwenye roho ni Yesu, atakufuta machozi ya kiroho. Hiyo ndio mimi natafuta, atakayeabudu Mungu kwa hiyo njia kabisa. Niko karibu kuabudu. Yes Lord. Yes Lord. Ama vipi? Yes Lord. Mungu hapa na mimi. True worshipers in truth huwa wanarudisha change. True worshipers hawakanyagi pesa ya mtu mwenye ameangusha kutoka kwa duka hapo mpaka
alimere ndio uanze kukanyaguka useme hii nimepata hii nimepata hii. Hiyo ni bahati ya nani? Umetumiwa, umedisconnectiwa. You are not connected. Hiyo pesa imekudisconnect. Kuna vitu zimedisconnect maisha yetu. Ukiongea vibaya umedisconnect. Ukifanya vibaya umedisconnect. Ukishuhudia uongo umedisconnect. Ukisengenyana na moshene ile mnapenda umedisconnect. Naomba jioni ya leo kwenye ibada ya usiku wa leo kurejee connection ya mbinguni, kurejee connection, watu wawe na connection, watu wawe na connection. Waambiwe connection is restored. Niko na iko wifi nyingine natumia inaishanga sijui kwa mwezi. Sasa ili mwezi ikisha hata kama ilikuwa na nini nyingi ndani inasema ime expire. Naambia you are not connected. Nikiweka token, nikiweka pesa tena inakuwa inarudisha na niambia you are connected. Stay connected. Kwa Mungu pia ni staying connected. Staying connected. Kuna vitu zinakujanga zinatu disconnect. Hatuko kiroho kwa sababu ya disconnection. Mdomo wako unaongea nini? Maisha unayopitia. Nataka nikupe mfano wa mtu wa mwisho hapa alafu nikuachilie utafute siri ya Bwana usiku wa leo. Sikiza kitabu cha Ruth chapter number 1 verse 18. Nataka tu mwana warrior hapa anisomea hapa. Nasoma 18. Ruth chapter number 1 verse number 18. I like this. Now listen. Now Ruth alikuwa ni Bethlehemite. Not Ruth. Not Ruth. Kumbe nini iko na mtu hapa. Kuna watu wawili hapa wanaitwa watu watatu. Naomi na huyu mzee yake. Wacha Boaz. Boaz kumbe mnajua Boaz. Boaz anakuja baadaye. Naenda kuongea juu ya Boaz baadaye. Boaz ni muokolea Jaazi. Tunahitaji waokolea Jaazi, nitawaongea baadaye. Kuna mtu anaitwa yule Naomi na mkewe. Listen to this. Naomi na mmewe Elimelech na watoto wake walikuwa hapo sijui Marion na Gideon. Hivi tumbi watu wawili wanaenda wanahama kwao. Watu hawa watatu. Watu watatu wewe. Wangapi? 4. Sio? Baba, mama, watoto wawili, wavulana mbili, wavulana wawili. Njaa ni kitu mbaya kumbe. Hivi hata nione kama katumbo kama kamesikia mbaya. Roho ndani yako ataanza kusikia ni nini inaendelea hapa. Hakuna coordination, kuna disconnection kwa sababu tume na kuambia unaomba, unaendelea kuomba hapa na mimi naumia hapa. Wanashindana Sasa hao watu wanne njaa ikawafanya wakahama nchi yao. Sawa? Nimekuambia nataka nikupeleke ubaki ukiworship. Wametoka nyumbani kwao kwa sababu ya kitu gani? Hata njaa ni symbol. Mimi ni mwalimu wa Kiingereza siku ile nyingine. Symbolism. Mifano tunakupea. Ukivaa naona wasichana wengine wajaolewa wanavaa ring. Mwingine nilipata juzi amevaa ring kama 3 kwa mkono moja. Kidole 1 2 3. Nikauliza hii ni gani? Kumbe siku hizo mmeenda sana. 1 2 3. Nikauliza wewe una watu watatu ama vipi? Kuna ule alikuona hii kidole nyingine na mwingine akakuona hii nyingine, na mwingine akakuolewa na hii nyingine. Bwana vipi? Kaniambia bwana sijaolewa. Sasa akawa anasema hii ni na msichana mdogo tu miaka kidogo tu hajaoleka. Kumbe alikuwa amevaa hiyo sijui ni scarecrow. Unajua kuna scarecrow ile ya kuogopesha watu wasikuongelesha sana. Sikuongelesha kila saa na kusimamisha hapo kwa barabara. Hiyo ni kuharibu sifa. Wacha kuvaa hiyo. Wacha wakusimamishe maana wameona kitu. Wacha wakuongeleshe maana wamekuona. Kuna watu wengine hawaonekanangi, hawaongeleshwi, hawatambuliki, hawatajiki, hawasimamishwi, hawasalimiwi, hawaitwi majina, hawafanyiwi Una bahati wewe unafanyiwa hiyo. Sema haleluya. Mungu umeniona kwa ajili ya hii. Sitavaa pete 3. Nitaendelea kukusifu mpaka siku utafunua. Amen.
Haleluya, haleluya. Amen. Sio hiyo nilikuwa naongea. Nilikuwa naongea juu ya njaa. Njaa ni kitu mbaya. Si mnajua njaa? Njaa inakutorosha kutoka kwenu nyumbani. Njaa imefanya mabibi ya wanakumbuka mama wamekaa wamezeeka kwa nyumba zao, wanakumbuka makwao. Wanaambia mabwana zao, unajua mimi hata kwetu sikuwa nakaa hivi. Hata lunch kulikuwa haikukua, lakini umemleta hapo unampatianga sapa mzuri na breakfast mzuri. Lunch ndio kidogo inakulemea, lakini umengangana sana mzee wenyewe. Anasikia chapati, harufu ya chapati kwa jirani. Wewe letea hii kitunguu, mwambie karanga kitunguu. Akikaanga kitunguu itanukia kama nyama. Nyama inukangi ni kweli. Ni kitunguu tu. Mlete kitu. Sio hiyo njaa ilifanya hao watu wanne, na wewe uko na njaa gani? Desperate moments can cause havoc in somebody's life. Desperate moments can bring confusion. Allow me say this because I know there's somebody nataka nisaidie hapa. Kuna vitu zingine zimekuweka desperate moment mpaka zinakufanyanga ujisikii kiroho. Yaani unajisikia tu sasa, mimi hata nilisaulika mbona. Maswali ya mbona achana nayo. Sema heri nimjue Mungu kuliko mengine yote. Amen. Hapa wakatoka, niendelee na hiyo story. Wakatoka nchi yao huko Bethwood. Kumbe kuna mtu alishafika huko. Walikuwa Mabethlehemite. Sijui kwa Kiswahili inasema nini. Mji yao ilikuwa huko. Wakakuwa na njaa, wakafunga virago, wakaenda nchi nyingine ilikuwa Moab. Wakaenda Moab. Wakikuwa Moab, wavulana wa Naomi na Elimelech wakaona binti wazuri huko wa Moab. Wakasema hii hatuachi, lazima tuvuke nao. Wakashikamana na Ruth, akaoleka huko. Iko ingine ilikuwa mjanja ingine hapo. Kuna Oliver. Ikaingiana pia na kijana ya Elimelech na Naomi. Wakaolewa huko, wakakaa. Hawakuzaa. Bahati mbaya sijui nini ilifanyika, hawakuzaa. Lakini najua kuna preparation ilikuwa inafanyika hapa kubwa. Iko industry inaendelea hapa. Wakati mwingine ujui iko industry. They are processing. There are things that are being processed in your life. Just be patient. Listen to this. Wakawa pale. Wakasikia kifo imewatembelea. Pap ikachukua ule mvulana. Pap ikachukua baba. Pap ikachukua mvulana wa mwisho. Naomi akabaki. Na wasichana wakapo wawili. Sister, children, daughters in law. Wawezi kufanya kitu. Wakaanza kuangaliana. Sema mimi siwezi kaa hapa. Huko ninaenda. Kunaenda. Naona wavulana huko kwetu Moab hawajawaje. Olifa katoroka. Alafu kuna nyingine kichwa ilikuwa kichwa saa zingine kuwa kiroho kichwa ngumu. Kiroho kichwa ngumu. Lakini kuna watu wako na kichwa ngumu ile yenye ni ngumu tu. Yaani ukigonga hivi unasikia ni ngumu. Yaani ile ni ngumu, hairekebishwi, sio hiyo nasema. Kiroho tu ile hadi unakuwa stubborn spiritually. Pia kuna spirits, kuna demons nataka ukuwe stubborn spiritually. Unapambana nazo, unakangana, unashikilia hapo utoki. Jamani, stubborn, spiritual stubbornness. Olfa akasema mimi stoki. Kwa sababu yani unajua? Ruth akasema mimi hapa ndio stoki. Nimeona kitu. Spiritually nimeona kitu. Yaani hapa nimeona kitu mama. Watu yako itakuwa watu wangu. Nchi yako itakuwa nchi yangu. Mahali utakuwa ndio nitakuwa. Ukikufa nitakufa. Hata kuna shairi liliandikwa, nikikuona ninaangusha chakula yangu kutoka kwa mkono. Sio hiyo. Nasema mama aliyasikia maneno. Alafu kuna kitu mimi nilipenda yangu hapa. Akamwambia hivi, Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Hapo ndio ilinitia moyo. Ruth aliona kwa Naomi Mungu wa Naomi. Akasema huyu Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Na nikikuja kuwarukishia story baadaye, Ruth ndiye alikuwa, unajua hiyo generation ya nani? Unajua ya Daudi, ya Yesu, ya Joseph, hiyo generation, si ndio? Lakini si kama angeenda afuatana na Oliver, asideclare hii Mungu wako atakuwa Mungu wangu, wangeenda wapi?
wangepotelea mahali, si ndio? Sasa wakawa turudi kwa story yetu tukienda. Sasa siku hiyo akasema mguu wangu atakuwa mguu wako, tutatembea na wewe. Walitoka kwao, njaa ikawapeleka huko. Njaa ikawapeleka wapi? Moab huko. Kumbe nilikuwa nimeenda wapi? Huko. Nilikuwa nimeenda Moab. Wacha nirudi Bethlehem. Nimeona Tasha hapo kijana yangu. Asante sana. Nimesikia sauti yako ikicheka. Hiyo ni mzuri. Sikia. Moab. Asante kwa kulinda mimi. Moab. Ni Moab eh? Walienda Moab kwa sababu wanatoroka nini? Njaa. Sasa njaa ikawapata kubwa huko Moab. Wakakosa chakula, wakakosa wanaume, wakakosa kila kitu, wakarudi kwao mkono tupu. Mpaka Naomi anarudi, anasema mnisidi, wakasherekea, Naomi umerudi, Naomi umerudi, na msiniite Naomi, nataka muniite kuanzia leo, mimi ni machungu, muniite nini? Muniite Mara, maana yake Mungu amenitenda machungu, mimi nina machungu. Na mtu ana machungu leo. Kuna mtu ndani ya nyumba hii ana machungu leo. Nimekuja niseme hivi, ulienda huko, utarudi huko, na unarudi huko harvest time. Walirudi wakapata ni wakati wa mavuno. Nchi yao ikawa inavuna sasa. Wakasherekea mavuno. Hallelujah. It is drought for a moment in your life. That drought, the causer of the drought can cause abundance. When he caused abundance in the land of Moabites, he again caused drought there and caused harvest in the land of Akina Boaz. Love Boaz anakuja hapa. Namaliza story yangu. Boaz anawapokea. Alafu zikia. Mwisho wa story. Ruth alipata mtoto. Sawa? Alafu huyu mtoto alipelekwa kwa Naomi. Mzee aende kunyonyesha, aende kulisha. Naomi alipelekewa aende kumlisha. This is my end. Naomi alipelekewa mtoto aende kulisha. Nyonyo zilikuwa hazina maziwa. Si alikuwa amekuwa shosho, kuna maziwa, lakini alipelekewa nini? Mtoto wa Ruth kwenda kulisha. God can cause abundance. Give me some effect here, brother. I show you Tash, you can do better on my mic. I listen to this now. Now Ruth gave birth to a child, and with Boaz, and they lead the child to Naomi, the old woman, to begin breastfeeding. It must be some miracle. It must be some miracle. Not the ones we pray for, the one we prepare for. May somebody prepare for some miracle that is prayed for. Some miracle that you receive by worshiping, because you begin to be a worshiper, to receive the signs and wonders of this word that Jesus said, those who believe me, the signs and wonders and miracles shall follow them through their life. This is the God I give to you. This is the God I'm talking about. This is your God. This is your God. I want to give you a moment here. Before I pray, I want to ask for you that you can prepare the path of the Spirit to begin moving. And that path allows the connection that you begin receiving the power. That power that is spiritual, not that power that is religious. That power that is spiritual. That is my prayer tonight. Spirit of God, when he descends upon you, there are things that can happen that you have never imagined. The God of abundance is here. The God of abundance is here. If you can begin preparing the path. Ruth declared. You begin by declaring. You begin tonight by declaring that I possess this God. This is your moment. You can begin by declaring. Can somebody help me declare that tonight there is a God I desire in my heart. There is a God I desire in my heart. There is a God I desire in my heart.
Somebody is here tonight. They are saying there is a God here. I want to see this God. I want to fellowship in this God. His Shekinah is here. What is the name that you call God? What is the name that you call God? Somebody tonight, by this name you can call God. Somebody call him Jehovah Jireh. Somebody call him Jehovah Nissi. Somebody call him Jehovah Shalom. Somebody call him Jehovah Rapha. Somebody call him Jehovah Shammah. Somebody call him El Shaddai. Somebody call him Ebenezer. Somebody call him Elohim. Somebody call him Adonai. Somebody call him Yahweh. What are you calling him tonight? When Abraham saw him, he called him, you are my Jehovah Nissi. In your place I can begin to see the promises that you have promised me. Tonight you can also call him by these names, because he will do something. Just be on your feet now. Begin calling him by these names. Begin calling him by the names, because that is the way to allow the Spirit of God to begin moving. That is the only way to allow the Spirit of your Creator to recreate you, to shape you and make you again. Who do you call him? Adonai could be his name. Adonai could be his name. Somebody worship him by these names. Hallelujah. I want us to tell him who he is. Adonai, 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 wewe ni Mungu. Adonai, wewe, Adonai, wewe ni Mungu. Adonai, wewe, Adonai, wewe Mungu. Adonai, wewe, Adonai, wewe ni 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 Mungu. Somebody say Adonai, wewe, Adonai, Adonai, wewe, Adonai, wewe, Adonai, wewe ni Mungu. Adonai, wewe, Adonai, wewe ni Mungu. Adonai, wewe, Adonai, wewe ni Mungu wetu. Adonai, wewe, Adonai, Adonai, wewe ni Mungu. Adonai, Adonai, wewe, Adonai, wewe ni Mungu. Adonai, Adonai, wewe, Adonai, wewe ni Mungu. Adonai, wewe, Adonai, wewe ni Mungu wetu. Adonai, wewe, Adonai, Adonai, wewe ni Mungu. Adonai, wewe, Adonai, wewe ni Mungu. Listen to this. Nikujue ili wewe, nikujue zaidi Yesu, nikujue zaidi wewe, nikujue zaidi Yesu, nikujue zaidi wewe, nikujue zaidi Yesu,
nikujue zaidi wewe, nikujue zaidi Yesu, nikujue zaidi wewe, nikujue zaidi, nikujue zaidi wewe, nikujue zaidi Yesu, nikujue zaidi wewe, nikujue zaidi, nikujue zaidi wewe, nikujue zaidi, nikujue zaidi wewe, nikujue zaidi Yesu, nikujue zaidi Yesu, nikujue zaidi wewe, nikujue zaidi Yesu, nikujue zaidi Yesu, nikujue zaidi wewe, nikujue zaidi Yesu, nikujue zaidi wewe, nikujue zaidi, mimi nikujue, nikujue zaidi Yesu, mimi nikujue, nikujue zaidi Yesu, nikujue zaidi wewe, nikujue zaidi Yesu, mimi nikujue, nikujue zaidi wewe, Yesu nikujue, nikujue zaidi kwa moyo, mimi nikujue, nikujue zaidi wewe, nikujue zaidi. Alafu hivi sikiza hivi, moyo wangu ukujue zaidi wewe, moyo wangu ukujue zaidi wewe, kwa moyo wangu ukujue zaidi wewe, kwa moyo wangu ukujue zaidi wewe, kwa moyo wangu ukujue zaidi wewe, moyo wangu ukujue zaidi kwa moyo wangu ukujue zaidi, sema kwa moyo wangu ukujue zaidi, kwa moyo wangu ukujue zaidi wewe, kwa moyo wangu ukujue zaidi, sema moyo wangu ukujue zaidi wewe, kwa moyo wangu wote ukujue zaidi Yesu. Natamani kumwita Yesu hivi. Yes, we bless you Lord, we bless you Lord. Yes, we bless you Lord. Yes, yes, sema Yesu, 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 namuita nani? Yesu, Yesu, namuamini nani? Yesu, kwa moyo wangu,
Nampenda Yesu jamani. Hebu niwekee mikono yako hivyo ukimpa ibada ya mikono yako. Mpatie Yesu makofi yako mazuri. Hallelujah. 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 Yes Lord. Nilikuwa natamani sana kama ungelitambua neema ambayo imekupatia nafasi wewe kufika siku ya leo. Siku wa elimu. Yaani lazima tu shetani akusikie pia uko hapa. Uweze anza kusema kama unaogopa. Ni kwa neema ya Yesu niko hai. Kwa sauti yako sema ni kwa neema. Kwa neema ya Yesu niko hai. Majaribio hayo. Ni kwa neema. Napenda hiyo. Ni kwa neema. Sema tu ni kwa neema. Ni kwa neema. Mimi niko vile nilivyo. Mimi niko vile. Kuinua mikono yangu. Kuinua mikono. Kutembea kwangu. Kutembea kwangu. Ni kwa neema. Ni kwa neema. Sema ni kwa neema. Ni kwa neema. Mimi sikusema. Hallelujah. Hii sema sauti nyingine. Thank you Jesus. Hallelujah. Ni kwa neema. Ni kwa neema. Pigia Yesu makofi yako mazuri. Hallelujah. Ni kwa neema. Kwa neema. Ulivyo leo. Ni kwa neema tu. Ulichokipata. Ni kwa neema tu. Masomo yale. Ni kwa neema tu. Hata kazi ile. Ni kwa neema tu. Ni kwa neema. Ni kwa neema tu. Ulio nayo. Ni kwa neema tu. Hata ndoa yako. Ni kwa neema tu. Ulio nayo. Ni kwa neema tu. Furaha yako. Ni kwa neema tu. Jamani ni kwa neema. Ni kwa neema tu. Ni kwa neema. Ni kwa neema tu. Furaha uliyopata. Ni kwa neema tu. Mali uliyopata. Ni kwa neema tu. Ushindi uliyopata. Ni kwa neema tu. Safari ulizofanya. Kwa neema. Hiyo yote ni kwa neema yake. Kwa neema tu. Ni kwa neema. Kwa neema tu. Hiyo ni kwa neema. Kwa neema tu. Hiyo neema. Kwa neema. Pigania neema. Kwa neema tu. Shama neema tu. Kwa neema tu. Oh, neema. Kwa neema tu. Oh, neema. Kwa neema tu. Haya, piga sema makofi yako mazuri. Hallelujah. Nisalimie mtu hapo mwambie. Sikiza. Amen. Hallelujah. Come on for me. Yes Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord. Thank Nina kitu kimoja ambacho siwezi toka kwenye jiko hili kabla sijakifanya. Niruhusu tu. Amen. Praise the name of the Lord. Ukiangalia kwenye maandiko ambayo sitaki unisome natarejelea tu. Joshua mstari wa 6. Kuanzia mlango wa 6 kuanzia mstari wa 20. Baada ya Jordan kuondolewa. Sikiza hili. Kuna kawimbo nataka unisaidie kuimba. Hallelujah. Yaani walitembea wana wa Israeli kwa miaka yao yote. Walitembea kwa machungu mengi sana. Walishikwa wakachoka sana. Sikiza hivi. Wakawa wako katika nchi kavu. Jangwani. Wakadhani imekwisha. Iko mto umezao unaitwa Jordan. Sorry. Are we okay? Ama tumevamiwa?
Hallelujah. Sikiza. Sio mavamizi. Ni maandalizi. Hallelujah. Wanatoka kuna moment in your life unakuwa kwa wilderness. Vumilia. Unafikiria imeisha, unaingishwa kwa desert. Vumilia. Unafikiria imeisha, unakumbana na Jordan kubwa. Sijataja hata Red Sea. Sitaki kutaja hiyo. Ninataja hivi vitu vingine. Yaani shida baada ya shida. Get it right. Iko preparation. Iko process. Iko maandalizi. Ashindae ni yule ako na connection ya roho katika ibada. Wale wako na connection katika ibada kanisani hawataambiwa simama, wanajipata wanaruka wanasimama. Naongea kuhusu kanisa ambayo imeletea revival. Au kai ati mhubiri aseme piga makofi, ati seme amen. Iko connection na ile amen na mhubiri, unamsaidia mhubiri kufanya connection. Wala hawana connection wanapata connection kutokana na wewe. Sikiza, ili current itembee waya zimekatika, lakini ili current itembee kuenda kule paka stima iwake lazima tuunganishe. Mimi na wewe tuunganishe. Uko moto, niko moto. Huyo au katikati baridi, choma huko nami nichome huko, choma huko nichome huko. Huyo atawaka awakishaye ni mimi na wewe. Nimechoka na ibada za watu kuambiwa piga makofi. Mnisaidie hili. Nimechoka na ibada watu kuambiwa mbona mnakaa kama hamuko kunywa chai. Nimechoka na ibada za watu kuambiwa simama piga makofi. Mimi sisemangi. Wewe ukiona unaweza keti. Hati watu wanaruka, wewe keti kama unaona hiyo ndio connection yako. Lakini hakuna vile huyu na huyu wata dance na wewe ukaa hapa katikati ukae hivi. Wako na shida. Wako na shida ndio tunatibu leo. In the night tunataka mpone nyinyi. Nami nipone na wewe upone. Tafadhali msikae kidini. Tafadhali kaeni kiroho. Stay connected na neno. Stay connected na tangazo la mbinguni. Mkiwa connected kuna vitu zinaanza kufanyika. Mimi natafuta shouts za watu fulani, lakini siombi mnipatie, lakini zilipatiwa Mungu. Sikiza, wakati walifikiria imeisha, walitest mpaka maana, wakaonyesha mpaka huko ndio tunaenda. Na unajua kuna mtu mwingine ilianza kufanya kichwa, alikuwa mzuri sana lakini alifanya anataka kutafuta dini. Moses alikuwa mzuri sana, lakini unajua shetani pia alikuwa anataka mwili ya Moses. Moses alizikwa na Mungu. Na nilikuwa najiuliza kwa nini Mungu hakutaka Waisraeli wajue mahali Moses alikuwa. Wale watu wangejua mahali Moses alizikwa, wangemlifufua, wamtengenezee monument. Vile kwa kichwa au ni kichwa ngumu, waanze kufanya kama vile walifanya ile sanamu ya kondoo. Yani ya ndama. Ana Aaron. So Mungu alizika ule jamaa akaweka akafunikia. Alafu bila alisikia kuna taarifa shetani anataka pia kwenda kutumia umili mahali pengine, akaweka Gabriel achunge hiyo mwili. Iko mtu anachunga. Sikiza, hiyo sio ya leo. Sasa hakuna hii kitu inaitwa Jericho. Kwa nini ilianguka? Kwa mahubiri mengine na kujenga nyingi, lakini mimi napenda sehemu moja mhubiri alisema hivi. Hata mimi nataka niirudie hivi. Wale Waisraeli walitii, wakajua adui yuko ndani na wakajipanga, wakaenda kwa sababu walikuwa wana mamlaka, waliupewa uwezo, wakapewa nguvu, wakapata ujasiri, wakaenda kwa ujasiri, wakapiga kelele kwa ujasiri, ile kuta ikasikia, ikaanguka, kumbe kuta inasikia. Kuta ilianguka juu ya ujasiri na ya kutii, ikaanguka. My friend, wale vile waliingia ndani, walideal na shetani vibaya. Walideal na shetani vibaya sana. Kila kitu. Mtu mwenye aliokolewa hapo unajua ni nani? Prostitute. Tena anaitwa prostitute. Hata kanisani kuna mtu katikati yangu hapa aimbangi na ni prostitute.
huyo ndiye anaokoka. Sababu kuna watu wengine mmeokoka, mnakuwa mpaka mmezoelea Mungu, mnafanya Mungu kama friend, tunaanza kumuita daddy ni aje hapo. Wacha. Stop. Don't make God an ordinary experience. Make God an extraordinary experience for you. Every time, let him be an experience. Extraordinary experience. I am telling you, that is when you will shake the devil. And when you see him, ukimwona baba, don't spare him. Deal with him cacophoniously. Deal with him vibaya, perpendicularly, zigzagly, horizontally, vertically, cacophoniously. Deal na yeye. Uangushe kila kitu chake. Nataka mtu anisaidie kuangusha kitu fulani hapa. There's a moment in your life. Nataka ianguke leo usiku. Amen. Kuna kipisi cha wimbo nataka unisaidie kuimba. Na ukiimba na moyo wako na roho wako na mwili wako vibebe kwa Mungu, nataka kuamini it's a transformation for you tonight. Praise the name of the Lord. Yes. Somebody facing rejection. The rejection is the wall. Things that are so stubborn, they are the walls. Issues in your life, they are the walls. I want you to sing this song with me. Inasema si kwa maneno yangu elfu. Maneno yangu elfu wala hayatoshi ni kushukuru. Vile ulivyo. Kwa maneno elfu wala hayatoshi ni kushukuru. This song has two parts, Tash. The first one is like worship for me, slow worship. And then the second one takes me to the praise. Because I want some things to be shaken. And I know they'll be shaken when we praise. Hallelujah. And I want you to try singing at the top of your voice. Hallelujah, hallelujah. Kwa maneno elfu wala hayatoshi ni kushukuru. I'm looking for somebody. I'm looking for that one. Give me the key. I wanna raise up my voice. Hallelujah. Hallelujah. Hayatoshi haya maneno niliyo nayo kukupa shukrani, lakini pokea sauti yangu nikisema asante Yesu. Kwa maneno elfu wala hayatoshi ni kushukuru. Kwa maneno elfu wala hayatoshi ni kushukuru. Kwa maneno elfu wala hayatoshi ni kushukuru. Wala hayatoshi ni kushukuru. Kwa maneno elfu wala hayatoshi ni kushukuru. Maneno elfu wala hayatoshi ni kushukuru. Kwa maneno elfu niliyo nayo wala hayatoshi ni kushukuru wewe. Maneno elfu wala hayatoshi ni kushukuru. Kwa maneno yangu yaliyo mengi wala hayatoshi ni kushukuru wewe. Maneno elfu wala hayatoshi ni kushukuru. Kwa maneno elfu niliyo nayo hayatoshi ni kushukuru wewe. Maneno elfu hayatoshi ni kushukuru. Kwa maneno elfu wala hayatoshi ni kushukuru wewe. Maneno elfu inua mkono hivi, tukene nikisema hivi, wala hayatoshi wala
hayatoshi. Nikushukuru wewe. Haya hayatoshi. Nikushukuru wewe. Baba haya hayatoshi. Nikushukuru wewe. Haya hayatoshi. Nikushukuru Oh, haya hayatoshi. Nikushukuru Yesu haya hayatoshi. Nikushukuru wewe. Baba haya hayatoshi. Nikushukuru wewe. Yesu haya hayatoshi. Nikushukuru wewe. Yesu haya hayatoshi. Nikushukuru wewe. Baba haya hayatoshi. Nikushukuru wewe. Yesu haya hayatoshi. Nikushukuru wewe. Yesu haya hayatoshi. Nikushukuru wewe. Yesu haya hayatoshi. Nikushukuru wewe. Haya hayatoshi. Nikushukuru wewe. Nataka in this moment ukiendelea tu katika sifa hiyo, kwa njia yoyote ile unaweza tu. Nataka tufurahie Bwana kwa dakika hizi tu, ya kwamba pasipo hata kuimba yeye hutubariki. Hebu tu cheza kidogo, cheza. Unafurahia wema wa Bwana jamani, sijui kwa njia gani tu. Nitakupa nafasi ya kuharibu kuta za Jeriko katika sauti ya kinywa chako baadaye. Cheza. Furahia wema wa Bwana jamani. Kwa sauti yako sema tu. Kids. Sema tu kwa njia yako tu. Hallelujah. Shit. 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 Hallelujah. Shit. 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 Wapi mikono ya mtu? Vuta Yeriko, vuta. Vuta. Pigia Bwana makofi yako mazuri tena. Furahia wema wa Bwana jamani. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Shangilia Yesu mikono yako mizuri. Hallelujah. 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 Nimempenda Bwana. Yes, Lord. Kwa hili tamko ningependa niombe na mtu ambaye anasema kweli sehemu hii ambayo tumeifanya ni yangu pia mimi kubariki. Iwe ni sehemu yako ya wewe kubarikiwa. Thank you. Hallelujah. Iwe ni sehemu yako wewe kubarikiwa. Nataka nichukue a few more minutes just to pray with you now. Kwa sababu ya lile andiko tumesoma, nilisoma andiko kwenye kitabu cha Ruthu na kitabu cha Yohana ambao ni theme yetu ya usiku wa leo. Ningependa roho huyu aweze kuongezeka tu ndani yako. Allow me with respect of God now. I want to just call for attention in the next like 3 minutes. Where in these minutes I want everybody to concentrate. I will only allow some cool backup, but I will only allow that we will listen from the heavenly places. Whatever God wants us to do, we will do. So I'll allow you, no movement. I just want you to take a few minutes with you. I don't want you to pray anything. I just want you to allow the Spirit of God to move. And in 3 minutes, because I know He will move in His own way, when you are moved, you must move. And when you move, you make things to begin moving. Hallelujah. I want to allow the Spirit of God to begin moving in that moment of silence. But if you are moved, don't stay unmoved. Move. You will continue speaking to us. Spirit of God, I ask that if we have found favor tonight, as we watch and pray and praise and worship, Spirit of God, find your way in us.
that you may empower us. Spirit of God, that you may minister to somebody in this place. Spirit of God, I know there are people who are facing circumstances and situations that are too difficult in their lives. But I know with you, you are the enabler of their lives. Now, have your way in this place. Have your way in this place. Have your way in this place. I don't know how, but I know you know how to do it. Spirit of God, we admonish you now. Spirit of God, we desire more of your feeling now. That we will not be moved by our carnal bodies. We'll be moved by the spiritual presence of the Spirit in us. Spirit of God, with you, we can face our tomorrow. Spirit of God, with you, we can move mountains. Spirit of God, with you, we can face our Creator and we stay connected. Spirit of God, I know there are circumstances we have found ourselves that are too difficult, but allow us to call you Spirit of God, I love you. Spirit of God, I need you. Spirit of God, I need you. Spirit of God, have your way in us. Spirit of God, this moment, if we found favor in you, I want to ask that you close your eyes. If your eyes are open and they are looking at us, just close your eyes, and I want you to begin a moment of meditation. For the Spirit of God is willing to shape and change you. Yes. Spirit of God. Yes. Spirit of God. Yes. Spirit of God. Now somebody begin worshiping in your own style, in your own way. Say something. Just say something now. Open your mouth and say something now. It doesn't matter what you're saying. What I need is, but you must be saying something. Begin saying something. As we wind up this area of worshiping Him and speaking about the theme in this place, I want to ask somebody now that you can worship now from the outer part of your heart. Begin saying something from the inside where the secrets of your life are. Because when you allow the inside out to be seen, God begins to uncover things that you have kept to yourself that are seemed secrets but not a blessing. Begin worshiping and telling Him now, God, it is you. Did I hear you? Did I hear you? I want to hear you. You've heard me. Can I hear you now? You've heard me. I want to hear you speak. Speak now. In the presence of our Creator, you cannot be denied the opportunity to speak. Somebody just speak something. Speak something. Speak whatever you are. Speak. I want to hear you speak. Oh yes. Yeah, I can hear somebody speak it. Speak it. Speak it. I need you to speak it. Just speak it. I don't know what, but speak it. I don't know how, but just speak it the way you want to speak it. Just speak the way you want. Speak before the presence of your Creator. The Holy One is here. The Holy One is listening. The Holy One is watching. He's listening. He's listening. Just continue speaking. Speak. Somebody speak. Somebody speak. Just don't fear. Somebody begin just speaking the worship in your own way. Speaking in your own way. Yes, Lord. Behind there. I need somebody to come out of this place having received a blessing, but you can't go and realize it is your time to speak. I know all of us are not going to stand on the pulpit, but wherever you are, God can hear you. At the back, God can see you. You don't need to stand here that He can hear you. He can hear you. Wherever you are at the back, it is your time. At the middle, it is your time. Just speak now.
I'm waiting. I'm speaking. Speak on. Spirit of God is here. Spirit of God is here. Just raise up your hands and say, Spirit of God, I know you are here. Touch me once more. Spirit of God. Oh yes. Oh yes. Kubarikiwa. Yes. Oh yes. Now, I need you to raise your voice a little bit. You know, the shouts of a worshiper. Just increase your voice. You've been worshiping quietly. Now I want to raise your voice. It's your moment to raise it. Raise your voice kidogo tu. Inua sauti yako tu kwa njia yako ya kipekee. Hii maombi ya pole pole Bwana mimi. Inua tu sauti yako, anza kumwambia Mungu kitu tena kwa sauti yako. Kwa njia ya kumwabudu, inua tu sauti yako juu hapo. Inua tu sauti yako tu mbele. Inua tu sauti yako. Just raise up. Somebody there. Usinyamaze. Somebody there, just worship him now. I'm told it is your time of worship from the deep of your heart. Raise up your voice kidogo, uanze kumwambia Bwana kama ilivyo. Falme mwema, wewe ni Mungu takatifu, unaweza na Jericho falls. Jericho comes trembling down. Because of your prayer, your circumstances gonna change. Because of your worship tonight. Usitulie. Hiyo Jericho yako inataramuka. Jericho yako itaanguka kwa sababu ya tamko la kinywa lako. Tamka kitu sasa. Ulete Jericho chini. Anza kutamka kitu hapa. Somebody, it's your time. Somebody. The heart of worship. Moyo wa kuabudu. I miss you. Moyo kabudu. I need you. Moyo kabudu. I desire you. Moyo kabudu. I praise you. Moyo kabudu. Ni wewe ushukaye. Moyo kabudu. Ni wewe utendaye. Moyo wa kuabudu. Ni wewe ufanyaye. Moyo wa kuabudu. Ni wewe usababishaye. Moyo wa kuabudu ni wewe tunajitamani. Asante Baba. Shakaraba seterebo. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Spirit of God. Thank you, Lord. Hallelujah. You are holy. Hallelujah. Yes, Lord. Somebody. You are holy, Jesus. Spirit of God. You are mighty than anything. You are able than anything. You are able than anything, I say. You are able more than I know. You are able. Thank you, Spirit of God. You are able. Thank you, Spirit of God. My hands are empowered. My feet are empowered. My tongue is empowered. My life is empowered. My tongue is empowered. My hands are empowered. My feet is empowered. In the name of Jesus. 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 Yes. Spirit of God. Spirit of God. Spirit of God. Thank you, Spirit of God. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit of God. Bless. Let me tell you this. I'm convicted that you are doing a little less that you need to do. I know we've come
we want to praise, we want to worship, we want to pray. But we cannot succeed unless the Spirit of God sits in us. I'll just the programmer, just allow me another 3 or so minutes that the children of God get to be exposed in the presence of their Creator. I wanted to finish, but I cannot finish because there are people that are here that have never raised their voice to speak to God because they wait for us to speak to God about them. It is not about you to God. It is from you to God. Because you are not fighting. Listen, you are not just fighting to win. You are fighting from the winners. When you fight from the winners, you need to know the secret of winners. You're already winning. You join in the winning. I'm persuaded that we need to do more. Everywhere, the Spirit of God just tells me they want to spend a few moments that there are people here who want to speak in tongues. But because maybe you are looking at them and they are wondering what I need to speak this, just allow. You can sit, you can kneel, you can lie down, but I want to give you 5 minutes. Your way is God's way. Your 5 minutes are here with you. Dakika zako 5 ziko na mimi hapa. Nataka uzitumie. Lakini sitaki niondoke huku ukiondoka vile ulivyokuja. I want you to be changed in your focus like Ruth so that your tomorrow is never the same. Can I hear you raising your voice? Just around 5 minutes. Raise up your voice and your way of worship is God's way. He's expecting you that. Now, somebody at the back. Somebody at the middle. Yes. Baba wa mbinguni, Mungu mwenye uwezo. Baba, natoa sauti yangu kwa sababu ya Yes, I'm listening. I have been speaking. I'm listening to somebody speaking. God is listening now. Just raise up your voice. Raise it higher, higher. Because He is here. And He is more than willing to fill you with His power. Because His presence dwells among the worshippers of truth and in spirit. Receive it now. The moment you've been waiting for. The moment of true worship. The moment of spirit worshiping. It is here now. Somebody begin worshiping. Raise up your voice in your own way. You are the creator. You are everything I am. Somebody call Him by His name. Somebody call Him now. Raise your voice and call Him. Your Jericho is coming down. Your Jericho. Wewe ni Mungu. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe ni mwema. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe ni mtakatifu. Hakuna aliye kama wewe. Jaza yule baba. Jaza wale baba. Wajaze watoto wako. Wajaze mwaminifu wa imbaji. Wajaze waombezi. Wajaze wazee huko. Wajaze wamama huko. Wajaze vijana huko. Wajaze watumishi tena. Waongezeke baba. Waongezeke mfalme. Waongezeke mfalme. Waongezeke mfalme. Watie nguvu baba. Watie nguvu Jehova. Watie nguvu Jehova. Watie nguvu Jehova. Watie mamlaka Jehova. Watie mamlaka. Raboshekenta rabobo. Uinuliwe Jehova. Watie mamlaka Jehova. Roho Mtakatifu wa Mungu. Watie mamlaka
Pokea baba yangu tena. Watie fire. Kwa tayari kwa ajili ya Watie kupokea. the fire. Napokea The kutoka kwako. fire of the Holy Ghost. Napokea kutoka kwako. The fire of the Holy Ghost. Come down and worship Him. Come down and fill us up. Come down and raise us up. The day like the day of a Pentecost. Jesus, you said you will pray for us, that we will, Father, will send us the Holy Spirit, who will be our helper now. Spirit of God, have your way. Spirit of God, have your way. Spirit of God, Father, Spirit of God, come and take over. Have your way now, Lord. Yes, Lord. the Holy Spirit of It God. is you. It is you. It is you. Have your way, Lord. It is you. It is you. The Holy Spirit of God. Yes. Have your way. Yes. Have your way in my heart. Yes. The Holy Spirit of God. Yes. The Holy Spirit of God. Yes. Have your way in my heart. Bariki. Have your way in the heart. Wainuliwe mtakatifu Yesu. Ni wewe tu Bwana. Ni wewe tu Jehova. Yes. Yes. Just now raise up your hands. I want to pray with you. If you're seated, you can stand up now so that we can honor the word of God and pray now. Yes. Thank you, Lord. It is you. Yes, Lord. Nataka niombe kitu kimoja. Sisi pamoja na waimbaji na wewe tunapoimba wimbo huu, naomba iwe ombi kwako. Kuna wimbo mwimbaji mmoja anasema, nina ombi langu Bwana leo kwako. Kuna moyo ambao Bwana anaupenda sana. Moyo ambao usiku leo na siku ya leo utabondeka. Moyo ambao ukibondeka Bwana hata kuja kudharau huo moyo, lakini atapata kuinua. Yes. Yes, Lord. Mwambie tu Bwana. Maombi yangu ina sauti tu. Nirudie tu maombi yangu, maombi yangu. Yale maombi yako. Sema tu. Maombi yangu, maombi. Hebu shetani asikie maombi yako tu. Yafike kwako. Unatamani nini? Hicho ndicho kiu na haja ya moyo wako. Sema kiu yangu. Oh, kiu yangu. Ni haja yangu. Ni haja yangu. Nifanane nawe. Nifanane nawe. Fanye
Asante Bwana. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Baba yangu umetukuka tena. Bless you, Lord. Kwenye ibada hii na sehemu na vipindi vilivyosalia, mtakatifu, bado ni wewe. Bado ni wewe. Roho Mtakatifu bado ni wewe mpaka mwisho. Mwenye uwezo bado ni wewe mpaka mwisho. Ukienda nasi Bwana, mafanikio yako mbele yetu. Bado Roho Mtakatifu bado tunakutegea. Tunaomba kila hatua utuongezekee. Kila hatua ufichue siri za ndani ya maisha ya kesho ya mtu hapa. Fichua siri za kesho za mtu hapa aliyeingia katika ibada hii. Asiondoke sehemu ya maisha yake ikiwa kwenye giza haijafunuliwa. Funua Baba. Yaliyoficha yafuchue Baba. Yaliyoficha yafinue. Yaweke wazi mbele ya watesi watakatifu wako. Mbele ya watesi hawa Baba yangu. Utafanya meza na kikombe cha mtu hapa kitajaa kufurika. Maana umempaka mafuta huyu, umempaka mafuta yule, umempaka mafuta yule, umempaka mafuta huyu, umewapaka mafuta hawa Baba. Kila mahali watakapokuwa wataijulikana kuwa wapakwa mafuta. Ulipomwaga mafuta yako juu ya kichwa cha Daudi kutumia Samueli nabii, maisha yake hayakubaki kama ya zamani. Ulimfanya harufu mpya, manukato mbele yako ya kukuabudu mtakatifu. Hata anapopiga chombo mbele ya Sauli mfalme, hakuna mwingine Yuda angepatikana ila Daudi. Najua kuna mtu hapa unamwagia mafuta kupitia kwa neno lako tulilolisoma, ili aitwe mpakwa mafuta. Harufu mpya inashuka, ile ya zamani inaondoka, mwili wa zamani unaondoka, unafanya mwili mpya wa mapakwa mafuta wa Yesu. Wakitoka hapa
wanaenda wajasiri hawa, wanaenda washindi hawa, wanaenda wenye nguvu hawa, wanaenda wenye uwezo hawa, maana najua kuna mamlaka ya Yesu yako nasi. Hebu hayo mamlaka ijulikane kwamba wewe uko nao. Shuleni uwe nao, masomoni uwe nao, biasharani Baba uwe nao, kwenye kazi zao Mfalme uwe nasi. Tufanye kuwa wakung'aa, wakuwa mfano katikati ya watoto wengine shuleni. Sisi ni wapakwa mafuta, maana tukitembea na huyo Roho tutaitwa washindi sisi. Masomo yaliyokuwa yameshinda kana sehemu fulani ambao masomo inaonekana kuwa ndio inasumbua mtu hapa, Jehova anaenda kuingia katika mafuta ya upako yenye yale ambayo yatafanya akuwe ndiye kichwa katika somo lile. Mfalme, you are God of abundance. You provide now, provide. Do that which you did in Galilee. Do that which you did in Bethany. Do that which you did in Bethsaida. Do that which you did, my God, everywhere you went, because it is your name that we will use. Somebody say Jesus. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Everywhere, it is you. Everywhere, it is you. In anything, it is you. Your name is Jesus. Oh, you tried, but you can give a clap and an applaud for yourself. God bless you. God bless you. Thank you. Thank you. May God bless you. I took a bit of your time. I wasn't told how many minutes I was doing, but I talked. So if I talked, no, you didn't tell me the time. So I'm blessed. If I didn't bore anybody, God bless you so much. I'll see you another time. Amen. Amen. Can you appreciate the man of God? Can you appreciate the man of God? Amen. I say the time, just that it didn't, I was not much loud. Praise the Lord. Maybe ni Mungu. You know, sometimes when the Spirit of God is moving, you don't stop it. For those who are so deep in the Spirit, there's one sin that you never be forgiven if you mess with it. If you mess with the Son, who is Christ Jesus, you can be forgiven. But if you mess with the Holy Spirit of God, you won't be forgiven. So when the Spirit of God is moving, you don't stop. You let him operate because it is time. Praise the Lord. Can you celebrate Jesus? Can you celebrate Jesus? Can you celebrate Jesus? Woo! Turn to your neighbor. Ask your neighbor, are you blessed? Are you blessed? Tell your neighbor, we are at 50%. Praise the Lord. Praise the Lord. You know, the man of God, our dad, is in the house and he has not spoken to us. Praise the Lord. That's why I'm telling you, we have 50%. More is coming. The host church, they have not sung. Praise the Lord. The visitors have not sung. Praise the Lord. So we are 50%. Now turn to your neighbor and tell your neighbor, neighbor, are you here? Ask your neighbor again, neighbor, are you still here? Can you shake your neighbor and tell your neighbor, neighbor, are you still here? Are you still blessed tonight? Can I hear the blessed one shouting? Can I hear the blessed one shouting? Hey! Praise the Lord. Amen. Hawa wataimba. Saa zao zina kama zimefika kwanza. They are going to sing. Praise the Lord. And before they sing, situjaribu kidogo. Praise the Lord. Tunajaribu. Yeye ana sing, mimi tunajaribu. Fini pa yeye anajaribu. Yeye ana sing, mimi najaribu. How many are ready to try this Jesus? Are you ready to try this Jesus?
Are you ready? Yeah. Okay, are you ready to sing for Jesus? Can I hear a sound of joy? Can I hear a sound of joy? Can I hear a sound of joy? Hallelujah. 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 Weka mikono tupigia Yesu makofi mazuri. I want us to sing this song saying that God has seen you tonight. Ameniona. I love it so much. Ameniona. 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 Mwambie tena. Ameniona. Hata usiku wa leo. Ameniona. Hata hiyo shida. Ameniona. 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 Aha. Ameniona. Ameniona. Amekuona. Ameniona. 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 Mwambie Bwana tu. Ameniona. Wewe Bwana. Ameniona. Ameniona. Kwa sauti nzuri. Ameniona. Na sauti nzuri. Ameniona. Yeah. Ameniona. Ameniona. Tengeneza sauti nzuri. Yesu huyo. Yeah. Weka mkono ndani kwa mbele. Amekuona. Amekuona. Yeah. Ambia mtu hii nyumba inakuanga na waimbaji. Unajuanga hivyo? Hatuimbangi magodhotanio. Ambia mtu hapa hatuimbangi magodhotanio. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kuna watu wa base. Askofu akishika base saa hii unaweza anguka. Bwana Yesu asifiwe. Naona solo gitaa sio ameenda wapi? Ako hapa. Bwana asifiwe. Sasa hii nyumba ni ya waimbaji, hao wote ni waimbaji. Mko ready? Nataka tutoe hiyo sauti. Ameniona. Ameniona. Imba vizuri sema. Ameniona. Ameniona. Toa tena sauti nzuri. Ameniona. Ameniona. So we must praise him. Praise him. Kuna watu wanamjua. So we must praise him. Praise him in African way. Tunasemanga hivi. So we must praise him in Africa way. Tukatia kuimba tena. Bwana asifiwe. So we must praise him. Hallelujah. So we must praise him. Praise him in African way. When Jesus came down. He came down from heaven. And then he landed. He landed in Israel. When there was trouble. He came back to Africa. So we must praise him. Praise him in African So way. we must praise him in African way.
Haleluya. Mwikulu vemba 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 haleluya. Weka makofi ya Muluya bana. Mwikulu vemba haleluya. 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 Weka mikono mikono. Aya tuone mna mna. Kuna mtu aruke bwana, ruka. Twende. Twende. Sitasikia vigelegele. Kuna mtu ataruka, hiyo lazima utaruka. Haya kwenda mwe. I want to show you what we do.
Yes,
Sitasikia vigelegele jamaa.
Yes, Lord. Thank you, Lord. Oh, that is the Davidic order of worship. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Kuna kuta zinaanguka. Kuna kuta zinaanguka. Usiku wa leo zinaanguka. Usiku wa leo zinaanguka. Hallelujah. So we must praise him. African way. Tupatie kikamba dakika 2. Are you ready to praise God? Are you ready to praise God? Haya, weka gita yako namna hii. Shika gita, shika gita. Shika gita namna hii. Unajua kuna watu napendanga sana. Hawananga haraka. Kuna mzee mwingine ana dancing hivi. Ekerege inakuwa tu. Hiyo ngoma inakuwa tamu sana kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe.
Kimalomba. Kimalomba, kimapololomba. Wapi mjaluo? Wajaluo in the house. Can I hear in the house? Can I hear in the house? Aya, tuna nini namna. Kimalomba. Kimalomba, kimapololomba. Kimalomba. Kimalomba, kimapololomba. Kimalomba, kimapololomba. Aya, namna. Unajua mwana dasi hivyo. Pole pole tu. Namna. I can see Rose in the house. I can see Rose. I can see Rose. Oh, Kimalomba. Kimalomba, kimapololomba. Taero Yesu. Kimalomba. Kimalomba, kimapololomba. Namna hiyo. Akina mama wapinduru Aya, tuone namna hiyo vile vijana wanavyoenda. Tukiimba nafanya nini? Tukiimba nafanya nini? Tukiruka nafanya nini? Tukisifu nafanya nini? Ona Yesu anameremeta. Yuda anameremeta. Yesu anameremeta. Yesu anameremeta. Baba anameremeta. Ukiokoka anafanya nini? Haya, fanya namna hii. Tafadhali niongeze tempo kidogo. Alafu nipatie hapo 7 tutakuwa sawa. Haleluya. Aya, shangwe kwa Bwana Yesu. Aya, fanya namna hii, twende. Aya, kina director wapisha. Nimebadilishwa nafanana naye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sinitafutiwe kiangu. Amen. It's yule ambaye alinileta hapa alikuwa naye. Niko na dakika ngapi? Amen. Thank you. Tukiimba nafanya nini? Tukimsifu anafanya nini? Tukiruka anafanya nini? Anameremeta. Huyu Yesu anameremeta. Anameremeta. Yahweh anameremeta. Baba anameremeta.
Tata.
kuna yenye tutafanya moja, si ndivyo? I want us to despise the enemy, right? I want us to step on the heads of the enemy. Hallelujah. Yes. I want us to do oklo for the last time. I like that song. I want us to do oklo. Hallelujah. I want us to do oklo. Hallelujah. I want us to do oklo. Hallelujah. 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 Atupe. Oklo, Jehovah, oklo. Oklo, Jehovah, oklo. Oklo, Jehovah. Oklo, Jehovah, oklo. Oklo, Jehovah. Oklo, Jehovah, oklo. Oklo, Nyasaye. Oklo, Jehovah, oklo. Oklo, Tinende. Oklo, Jehovah, oklo. Askiza. Oklo, Jehovah, oklo. Oklo, Jehovah, oklo. Oklo, Kawano. Jehovah, oklo. Oklo gipesa. Oklo, Jehovah, oklo. Oklo Nyasaye. Oklo, Jehovah, oklo. Oklo Jehovah. Oklo, Jehovah, oklo. Yesu makoja chien. Makoja chien. Gibada. Runda, runda, runda. Nyanwa. Nyondo, 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 Jehovah, oklo. Yesu makoja chien. Makoja chien. Gibada, runda, runda, runda. Hey! Nyondo, gitembe. Anigi mangeyo. Jehovah, oklo. Oklo Kawano. Jehovah, oklo. Oklo Nyasaye. Jehovah, oklo. Oklo Kawano. Jehovah, oklo. Yesu makoja chien. Makoja chien. Gibada. Runda, runda, runda. Kaito. Nyondo, 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 Jehovah, oklo. Makoja chien. Makoja chien. Gibada, runda, runda, runda. Nyondo, gitembe. So we must praise him. Praise him in African way. I'm a good timekeeper. I tried. Hallelujah. Tunaimba tu, ambia mtu hatujamaliza. Ambia mtu hatujamaliza. Tuko na waimbaji, hata huyu mwenye anasukuma wengine hajaimba. Yeye anasukumana, yeye anaepa. Utarudi hapa utuimbie kikisii. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Aha, ambia mtu tunaendelea. Mwambie tuko ndani ya Yesu. Mwambie baadhi usinitishe. Niko kwa baba yangu. Can you celebrate Jesus? Tunapoendelea kusifu Mungu, if you have not given your offerings, kindly let hapa kwa madhabahu. There are 5 components of worship. Kuna njia 5 za kuabudu Mungu. A complete worship how can I put it? Kuna sehemu 5, yes, components of worship. 1, it is singing. Na Yesu asifiwe. And the second one is the word of God. The Rhema word, the Logos. That is the second component of worship. The third one is fasting. Kuna watu walikuwa wamefast. Ndio? Wamefunga jioni. That is another one. There is another one ambayo inaitwa giving. Bwana Yesu asifiwe. Wengine tunapendanga hizo components zingine zote. Kuna singing, singing inaweza kuwa ya slow ama fast. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna ingine ibada, kwa wale watumishi wapo wanajua kwamba ibada uishanga na dhabihu. Kama hakuna dhabihu, hiyo ibada haijaisha, haijakamilika. Bwana Yesu asifiwe. In the evening they were giving sacrifices. Bwana Yesu asifiwe. So if you have not given your offering, kindly leteni hapa kwa madhabahu kwa jina la Yesu Kristo. Jiunganishe tu na madhabahu. Wakati mwingine we need to serve God with our resources, with everything you have. Kama utatoa sadaka yako leteni hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na kuna mwingine alisema nitaleta sadaka pasta akuje ukula. Imagine hata usipoleta pasta atakula tu. Bwana Yesu asifiwe. The only thing that opens your doors of blessing financially and materially, it is giving. Bwana Yesu asifiwe. Kuna baraka zile utapokea kwa kuomba na kufunga. Lakini zile za
tangible things, it is giving. The Bible says in Malachi chapter 3, verse 10, bring, test me, and anasema nijaribini, muone kama mimi Mungu sitafungua nini? Milango ama madirisha? It's the windows of heaven. Because yakafungua madirisha milango, hakuna mahali utaweka. The windows of heaven, and I shall bless you. Praise the Lord. So we want us to give God. If you are there and you have not given, God bless you, sir. Thank you. Kama hujatoa sadaka yako, leteni hapo kwa madhabahu. Hakuna kitu kibaya, hao wote wanaweza rembeka hapa hivi waabudu waende nyumbani, na kama tutatolea Mungu hiyo ibada ikisha. Bwana Yesu asifiwe. Na kama tunataka watu wabarikiwe, hata shetani kuzimu wakimaliza ibada zao wanatoanga. Kwanza wao wanatoa mbaya sana. Wakimaliza wanachukua hata kama ni mbuzi na ikatwanga ichinjwanga. Ni watu wanatoa mtoto wa nani apiwe na gari ya kufa kwa barabara ama hata pita mtihani, wanatoa sadaka, painful offering. Bwana Yesu asifiwe. Leteni sadaka zenu. Chukua hatua ya imani. Hauna sadaka, labda uko kwa M-Pesa. Kuna mtu ananiuliza, pastor, iko kwa M-Pesa. Mtaimba tu, msijali. Hii ndio tunataka hapa ifanye kazi ya Mungu. Imba, mtaimba, tulia. Bwana Yesu asifiwe. Wapigie makofi mazuri. Wapigie tu makofi. Wanaimbanga hapa ukiwa umeketi, wapigie makofi mazuri. Can you celebrate our worshipers tonight? Hallelujah. You are sending to your M-Pesa 0710 49 07. Nilikuwa nataka kuona kama kuna watu wako na M-Pesa. 07 whichever. 07 10 49 18 25. 07. Toa sadaka mzuri. Kuna mahali nilikuwa nafanya ibada, mtu akanitumia sadaka ya 1 bob. Sio alikuwa anafikiria nini? 1 bob. Sijasema ni mbaya, lakini huyo mtu aliyetuma nikamwangalia, alipotoka hivi kuna kitu alinunua ya pesa mingi. Kauza nilipia sadaka ya shilingi, singemuuliza. Lakini nilimwangalia akasema wewe ni mwizi. 0710 49 18 25. Samuel Usongo. Kiona jina Usongo, itu imeingia. Bwana Yesu asifiwe. Father, we thank you for the offerings, for those who are giving and those who have given. May you bless them, Lord. May their windows open, God. Remember them, for this is a covenant, Lord. They have made with this altar. Lord, tonight, may you expand them, Lord. Expand their finances. Expand their families. Their food. Whatever they touch, Lord, it shall be blessed. Yule alaye kwa sababu yao ameshindwa usiku wa leo, katika jina la Yesu. We bless you and we honor you. In Jesus' name we pray. Pia Yesu makofi mazuri. Kandi toeni sadaka hii hapa, mwewe kwenda huko. Hallelujah. Hallelujah. Sema kwa miguu yako. Lazima tuambie, can you stand on your feet now? Hallelujah. Hallelujah. Hey. Ngoja toeni sadaka hapa. Hii ni ya maana, toa hapa. Hii ni ya maana hii. Bwana Yesu asifiwe. Iweke hapa, toa hii yako hapa chini. Kwa jina la Yesu Kristo. Aha, kuna mtu anataka tuimbie wimbo. Aya. Nafikiria ameshika gitaa. Imenipita hiyo siku leo. Bwana Yesu asifiwe. Can you celebrate Jesus tonight? Can you celebrate Jesus tonight? Hallelujah. Obuya, obuya, obuya bwa Nyasaye. Obuya, obuya, obuya bwa Nyasaye tata. Obuya, obuya, obuya bwa Nyasaye. Obuya, obuya, obuya bwa Nyasaye. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Si tumeimba Kijaluo, tumeimba Kiluya, tumeimba kinini?
kamba. Sasa tunarudi nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Are you ready to praise God? We are going to praise God in one song, and then a man of God is coming here to declare things, to declare the things of the kingdom. Hallelujah. Are you blessed tonight? Can you put your hands together for Jesus? Can you put your hands together for Jesus? Can you put your hands together for Jesus? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amen. Bwana sifiwe kidogo. Nataka nikufunze wimbo. Inasema hivi: uliye mwema kwangu, uliye mwema kwangu, moyo wangu wakutukuza Mesia, uliye mwema kwangu. Unasema hivyo tu, tuseme pamoja: uliye mwema kwangu, uliye mwema kwangu, moyo wangu wakutukuza Mesia, uliye mwema kwangu. Tumeshika, twende. Haya basi, nipatie beats. Na sasa sijui kama tutaimba tukiwa tumeke. Siwendi ulijileta hapa. Siwendi ulijileta. Haya, shauri yako. Simama sasa. Wale wenye wanakaa, wenye wanalala wako nyumbani. Haya, simama tena. Sijui kwa nini sauti ya keyboard iko chini, ama ni mimi nasikia vibaya. Sasa mimi ninataka tunapomsifu Mungu tusijiburudishe tu, lakini tumaanishe hiyo maneno tunaambia Mungu. Uliye mwema kwangu, uliye mwema kwangu, moyo wangu wakutukuza Mesia, uliye mwema kwangu, uliye mwema, oh Yesu, uliye mwema kwangu, nilipokuwa mwenye dhambi, uliniokoa Bwana, moyo wangu wakuinua Mesia, uliye mwema kwangu, uliye mwema kwangu, uliye mwema kwangu, moyo wangu wakusifu. 1, 2, 3, Jesus. Hiyo imegonga na bishop mwingine aliniambia ukiona watu wamelemewa usiendelee kusindiria, unabadilisha ndio tuende kwa roho, si ndio? Haleluya. Inaitwa kutumia hekima, si eti kutumia akili. Haleluya. Haya. Ta 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 ta. Na by the way, kuna wimbo moja, kuna lugha moja hatujaimba. Ninakuatia kuna wimbo moja, Gahewa kwae. Mwadhani kumbe mnajua hiyo, weka sasa. Gahewa kwae. Emo beru,
anasumbukia maisha yangu wewe, anasumbukia na afya yangu wewe, Bwana Baba, Bwana Yesu vile anaangarisha watu hapa. Hana baba, amekubamba na nguo, amekubamba na mavazi, amekubamba na vyote. Siwezi kumwacha Bwana sumbukia maisha yangu. Siwezi kumwacha Bwana sumbukia maisha yangu. Siwezi kumwacha Yesu sumbukia maisha yangu. Siwezi kumwacha Bwana sumbukia maisha yangu. Hiyo sasa lazima ukuwe na jirani. Lazima ukuwe na jirani unamwambia hivyo. Decree. The Bible says that you shall decree things. Siwezi kumwacha Bwana sumbukia maisha yangu. Siwezi kumwacha Bwana sumbukia maisha yangu. Siwezi kumwacha Yesu sumbukia maisha yangu. Siwezi kumwacha Bwana sumbukia maisha yangu. Siwezi kumwacha Yesu aliniokoa mahala dhambi. Siwezi kumwacha Bwana sumbukia maisha yangu.
Shika namna hiyo tu. Namna hiyo, namna hiyo, namna hiyo. Namna hiyo tu. Sasa nataka turuke tu. Ruka kuzungusha. Ruka, ruka, ruka. Sijaona, sijaona, sijaona. Are you ready? Tusikilie namna yetu. Namna yetu. Namna yetu. Ai, namna yetu. Ai, if you are connected, you can see now. If you are connected, you can see. 1, 2, 3. Kipigiza kichwa. Kipigiza kichwa. 1, 2, 3. Pigiza kichwa. Namna yetu. Sijaona, sijaona, sijaona. Pigiza kichwa, pigiza kichwa. Yesu, 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 umetukuka. 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 24 na maserafi washo 24 na maserafi wase aine na maserafi washo 24 na maserafi washo 24 na maserafi wase 24 na maserafi wase 24 na maserafi wase 24 na maserafi wase 24 wanaimba wakisema na sisi tunasema umetukuka milele. Wanaimba wakisema umetukuka milele. Na sisi tunasema umetukuka milele. Wanaimba wakisema umetukuka milele. Na sisi tunasema umetukuka milele. Acha kusafanya kulia sitasi na kazi kulia tasi kulia tasi kulia tasi kulia tasi kulia sitasi kulia tasi kulia tasi kulia tasi kulia 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 Yes,
Thank you, Jesus. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kali. As long as imeingia kitu. Bwana Yesu asifiwe. Na leo sasa tunataka kubarikiwa na kanisa letu moja. Leo tunaona tuna mwimbaji mzuri hapa. Bwana Yesu asifiwe. Najua ni vibaya tuimbe tuache mmoja ajaimba, si ndio? Aha. Nataka tupigie kijana yetu wa Ikobe New Life Pentecostal Church makofi mazuri. Hapo tubarikiwe Bwana Yesu asifiwe. jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kuwa kwa miguu yetu tafadhali. Tumesifu Bwana, nataka tuende katika kuabudu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yeah. Lord, you are worthy. You can just raise your hand as we want to worship this God. Is this good that he has led you to this far? Mungu amekuwa mwema, amekulinda na amekuhifadhi na uwepo katika ibada ya siku ya leo. Inakupasa wewe ukapata kufungua kinywa chako mwambie Bwana, ninasema ni asante. Thank you Father Lord. Father, thank you. Ninasema ni asante Mfalme. Yes. Hallelujah. Visasi ari visasi vinakufahamu wewe Bwana. Uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zimeonesha ukuu wako Bwana. Kweli hakika wewe umeinuliwa na umetukuka Mfalme. Unaweza mwambia Bwana, vizazi vyote vimekutambua Bwana ambaye badiliki. Majira na nyakati zote zinaweza badilika, lakini yeye hawezi badilika kama wewe Bwana. Mwambie Bwana. Vizazi hadi vizazi vya kufahamu wewe uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe. Hakika umetukuka, umeinuliwa wewe Bwana. Nasa iba pamoja na mimi, mwambie vizazi vyote, vizazi hadi vizazi vimekutambua Bwana. Uliye Mungu wa kale, uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo, na uliye Mungu wa leo. Hakika kazi zako zimeonesha, kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe Bwana. Mwambie umetukuka, umeinuliwa Bwana. Umetukuka, umeinuliwa wewe Bwana. Once again, let's sing together. Vizazi, vizazi hadi vizazi vyote vimekutambua Bwana. Uliye Mungu wa kale, uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo, na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zimeonesha, ukuu wako Bwana. Hakika umetukuka Bwana. Umeinuliwa wewe Bwana. Kweli wewe ni Mungu. Kweli wewe Jesus wastahili, ambaye umeketi juu sana, umeketi juu sana kwenye kiti chako cha enzi, umejivika utukufu wako Bwana, umejivika utukufu. Sema wastahili Bwana.
sana mfalme, umeketi juu sana kwenye kiti chako cha enzi mfalme wa falme, unajivika utukufu wako Bwana, umejivika utukufu, unastahili Bwana, wewe ni Mungu. Yes, 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 nimesongea chini ya miguu yako Bwana, nimesongea chini ya miguu yako Bwana, nimesongea chini ya miguu yako mfalme, ambayo umejidhihirisha kwa ukuu wako, mambo mako makubwa. Thank you, Lord. Nimesongea Bwana, Thank you, Jesus. chini ya miguu yako Baba, ninasongea Baba, ninasongea chini ya miguu yako Baba, ninasongea ninasongea Baba, ninasongea chini ya miguu yako Baba, ninasongea chini yako Bwana, Baba, ninanyenyekea Yes, Lord. Yes, Lord. chini ya miguu yako Bwana, ndiko ninakopata faraja ya moyo wangu. Ndio maana ninasongea kwako mfalme, ndio maana ninakuinua mfalme wa falme. Thank you, Father, Lord. Ninasongea Yes, Lord. Soma tu kwa miguu yako. Soma tu hivyo asije kabisa. Kama umeketi soma tu kwa miguu yako. Kama umeketi tu soma kwa miguu yako. Ni wakati maalum. Ni wakati tunapoenda kusikia kutoka kwa Bwana. Soma tu kwa miguu yako. Hallelujah. Inua tu mikono yako mwambie Bwana, thank you Father. We bless you Lord. We bless you Lord. Inua mikono mwambie Bwana, usiku wa leo ninenee Bwana. Usiku wa leo nena na moyo wangu Bwana. Mwambie Bwana, nena na moyo wangu Bwana. Baraka zako wasihesabiki, wema wako hauzoeleki. Umefanya lile, umenipa jina Baba, ninakushukuru. Uliyoyatenda kwangu, Yatenda kwangu ni mengi, shuhuda yes, Lord. zako hazielezeki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba, ninakushukuru. Baba, ninakushukuru.
Holy Spirit of God, have your way in our hearts. Holy Spirit of God, speak to our hearts. Kwa dakika moja mwambie Roho wa Mungu. Mwambie Roho wa Mungu aingie ndani yako, akunenee. Mtumishi wa Mungu anapotuzungumzia usiku wa leo, upate sehemu yako. Fungua tu kinywa chako kwa dakika moja tu. Mwambie Spirit of God, have your way in my heart. Spirit of God, have your way in my heart tonight. Lekatayana raboshikayana. Leskadoshayana ranama. Holy Spirit of God, have your way in me, Lord. Have your way in my soul tonight. As I hear from your servant tonight, Lord. Holy Spirit of God, have your place in me. Take control of my soul tonight. Fungua tu kinywa chako kwa dakika moja, mwambie Bwana akunenea usiku wa leo. Mtumishi wa Mungu anaponena na maisha yako, iwe ni udongo ambao umekamilika, ambayo mbegu ikianguka, mbegu ianguke mahali pa udongo mzuri ili ianze kumea. Mwambie Roho Mtakatifu wa Mungu achukue nafasi. Bless you tonight. We bless you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. I want us to put our hands together. I want us to put our hands together tonight. As we invite a man of God, a man I respect, a man I honor tonight, a father of this house, a father of this place, as he's going to declare the things of the kingdom. For the Bible says pastors are called to utter the deep things of God, the deep things of the Spirit. Tonight, as he's going to speak to our hearts tonight, we are praying that God is going to use him in a mighty way. I want you to open your heart and you allow the Spirit of God speak in you. As the servant of God ministers tonight, oh, let that word find somewhere to dwell. I want us to put our hands together. Can you put your hands together? Can somebody put your hands together for Jesus? Can you put your hands together for Jesus? Hallelujah. Thank you very much. Amen. How many of you are happy in the house of the Lord? Amen. Hallelujah. Truly, are you happy? Oh, I'm also very, very happy to have you here. And I'm honored to stand before your presence. Nimeheshimika kusimama mbele zenu and the presence of God. Na mbele za Bwana. I have not taken it for granted. Sitaichukua kama jambo la kawaida. It is a great day. Ni siku kubwa, siku nzuri. Let us raise our hands. Inua tu mikono yako tu. The servants of the Lord have ministered. Watumishi wa Mungu wamenena. We are, all of us, we have worshipped the Lord. Sisi wote tumemwabudu Mungu. It is not a suggestion sio neno tu la to worship and praise the Lord. Sio neno la kusukumwa kumwabudu Mungu. It is a command. Ni sheria. Brethren, it is a command. Ni amri ya kumwabudu Bwana. God created us in his own image and likeness. Mungu alituumba kwa mfano wake. So that we can worship him. Ili tuweze kumwabudu. We can have fellowship with him. Tukue na ushirika na yeye. Worshiping God is having fellowship with God. Kumwabudu Bwana ni kuwa na ushirika na Mungu. And it is intimacy with God. Ni kukaa na ushirika wa ndani. It is fellowship with your maker. Ni ushirika na muumbaji wako. So raise up your hands. Inua mikono yako. In Jesus' mighty name. Kwa jina la Yesu. In Jesus' mighty name. Kwa jina kuu la Yesu. Don't be tired with your God. Usichoke na Mungu wako. He remains to be the same. Anabaki kuwa yule tu. Yesterday, today and forever. Leo na hata milele. So commit your life unto him. Jiachilie kwa Mungu. Heavenly Father, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Baba, katika jina la Kristo Yesu uliye juu mbinguni. We honor you, Lord. Tunakuheshimu Baba. We humble before your holy presence. Tunajinyenyekesha juu ya Roho Mtakatifu. You remain to be God. Unabaki kuwa Mungu. You remain to be our Lord. Unabaki kuwa Bwana wetu. We exalt your holy name. Tunalinua jina lako kuu.
Minister unto our lives, God. Nena na maisha yetu. We want to hear you, oh my God. Nataka kukusikiza ewe Mungu. Speak unto our spirit. Nena na mioyo yetu. Heal our wounded souls. Ponya nafsi zetu. We are here, Lord. Tuko hapa Bwana. Tell God that you are here. Mwambie Mungu wewe uko hapa. For our purpose. Kwa makusudi. You can never be likened with anything. Na huwezi kulingananisha na chochote kile. You remain to be holy. Unabaki kuwa mtakatifu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you, Holy Jesus. Asante Yesu mtakatifu. Thank you because of your blood. Asante kwa sababu ya damu yako. Your precious blood. Damu ya dhamana. In Jesus' mighty name. Kwa jina la Yesu Kristo. We do pray and believe. Tunaomba na kuamini. And let the people of God shout amen. Na watu wa Mungu tupige kelele. Shout amen. Piga kelele kuu. Oh, Jesus is the Lord. Yesu ni Bwana. Hallelujah. Amen. I am not going to take long. Sitachukua muda mrefu. I am going to summarize. Nitachukua kifupi tu. Like John the Baptist. Kama Yohana Mbatizi. He was a voice. Yeye alikuwa tu ni sauti. A voice of God. Sauti ya Mungu. Being inspired by the Holy Spirit. Kwa amejazwa na Roho Mtakatifu. When Jesus came to where he was baptizing. Wakati Yesu alishuka mahali alikuwa anabatiza. He told them. Aliwaambia. Behold. Angalia. Behold. Tazama. Hallelujah. Amen. The Lamb of God. The Lamb of God. Kondoo wa Mungu. Who carries our sins. Yule ambaye anabeba dhambi zako. Oh, hallelujah. Amen. Dear Jesus. Huyu Yesu. Love Jesus. Pende Yesu. Commit your life unto Jesus. Achilia maisha yako kwa Yesu. He loves you the way you are. Anakupenda jinsi He ulivyo. loves you the way you are. Anakupenda jinsi ulivyo. As weak as you are. Vile tulivyo. As weak as you are. Vile ulivyo mdhaifu. Jesus loves you. Yesu anakupenda. Jesus loves you. Yesu anakupenda. The Bible says. Biblia inasema. Jesus loves righteousness. Yesu anapenda ukweli ama utakatifu. And hates sin. Na anachukia dhambi. Jesus loves righteousness. Yesu anapenda wenye haki. And hates sin. Na anachukia dhambi. So we must love righteousness. Lazima tupende utakatifu. Shout amen. Piga kelele. We must love righteousness. Lazima tupende utakatifu. Righteousness is of God. Utakatifu ni wa Mungu. Hallelujah. Amen. And we must hate sin. Lazima tuchukie dhambi. Because our God hates sin. Maana Mungu wetu anachukia dhambi. But he loves a sinner. Lakini anampenda mwenye dhambi. He loves a sinner. Anampenda mwenye dhambi. He loves a sinner. Anampenda mwenye dhambi. And is ready to forgive you. Na yeye uko tayari kumsamehe. Only if you repent. Kama utatupu. Repent. Tupu. Let not pride rule your life. Usiache ukaidi ama kiburi itawale maisha yako. Lazima unyenyekee mbele za Mungu. Because he's a holy God. Sababu yeye ni mtakatifu. He is a holy God. Yeye ni mtakatifu. He hates sin. Yeye anachukia dhambi. So we must hate sin. Lazima nasi tuchukie dhambi. Hallelujah. Amen. We need the anointing of God. Tunahitaji upako wa Roho Mtakatifu. You need the anointing of God. Tunahitaji upako wa Mungu. The book of Luke chapter number 3 verse 16. Luka 3:16. You can read for me.
Luke chapter number 3 verse 16. Luka 3:16. I have already told you that John the Baptist summed up his gospel or the gospel of God in just 3 words. Yohana alinena injili ya Yesu kwa maneno matatu. Hallelujah. Amen. He saw the Lamb of God. Aliona mwana kondoo wa Mungu. Who forgives sin. Yule ambaye anayesamea dhambi. Hallelujah. Amen. Your sins are forgiven. Dhambi zako umesamehewa. You are forgiven. Umesamehewa dhambi zako. How many of you believe that they are already Ni forgiven? wangapi mnaamini ya kwamba mmesamehewa? You are already forgiven. Ukweli umesamehewa. Hallelujah. Amen. Thank Jesus. Mshukuru Mungu. How that is to say. Biblia inasema Yohana akajibu akasema juu yao wote, ukweli baptize you with water, mimi nitabatiza kwa maji, but one lakini kuna mmoja mightier than I, yeye ni mkuu kuniliko mimi. come. Njooni, The lasher of whose Let me help you. asante. This is the old English. Hii ni Kiingereza ile ya zamani. Hallelujah. Amen. John answered saying unto them, Yohana akajibu akawaambia, I indeed baptize you with water. mimi naja nabatiza kwa maji, But one mightier than me. lakini kuna mkuu kuniliko mimi. Cometh. Yeye anaja, The latchet of whose shoes I'm not worthy to unlock. ambaye mimi stahili kufungua kiatu chake. Listen, he shall baptize you with the Holy Ghost. Sikiza, yeye atabatiza kwa Roho Mtakatifu And with fire. na moto. Oh, hallelujah. Amen. John the Baptist told them, Yohana Mbatizi akawaambia, there is one coming. Say there is one coming. there is one coming. He witnessed that there is one coming. Kuna mmoja aja. I am not worthy. Mimi sistahili To loosen even his shoes. hata kufungua nua za viatu vyake ama kamba. Because he's mightier than I. Maana yeye ni mkuu kuniliko Jesus mimi. is mightier than John the Baptist. Yesu ni mkuu kuliko Yohana. Hallelujah. Amen. Because he was preparing the people to receive Jesus. Yeye alikuwa ni mwandalizi tu watu wampokee Kristo Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. That is why he said, Ndio maana akasema is the only one ni yeye pekee. who will baptize you. Yeye ndiye atapatiza. Hallelujah. Amen. With the Holy Ghost Atatumia Roho Mtakatifu and the fire. na moto. Amen. Water means repentance. Maji umaanisha kutupu ama kugeuka. Hallelujah. Amen. That's why I told you Ndio maana nikawaambia we need the baptism of the Holy Ghost. tunahitaji kuwa na upatizo wa Roho Mtakatifu. Hallelujah. Amen. You need also the fire. Wewe unahitaji moto. Keep the fire burning. Achilia moto kaendelee. When we worship God, Wakati tunamwabudu when Mungu, we praise God, wakati we keep tunamtukuza the Mungu, fire burning. tunaachilia moto We kuendelea. must keep the fire burning. Tunaachilia moto kuendelea. Hallelujah. Amen. And because of time. Kwa sababu ya masaa. Hallelujah. Amen. I want to summarize. Nataka katisha. 1 Corinthians chapter number 3 verse 16. Wakorinto wa kwanza 3:16. Mwingine pia, another one will open John 3:16. Na mwingine anifungulie Yohana 3:16. Help me to read. Nisaidie kusoma wale mmefungua. 1 Corinthians chapter number 3 verse number 16. How does it say? 1 Corinthians
inasema 1 Corinthians 3:16. Don't you know that you yourselves are God's temple? hamjui ya kwamba nyinyi ni hekalu takatifu la Mungu? You are God's temple. Nyinyi ni hekalu la Mungu. You are God's temple. Wewe ni hekalu la Mungu. I am God's temple. Mimi ni hekalu la Mungu. What lives in me? That temple. And that God's Spirit lives among you. Na Roho Mtakatifu wa Mungu uishi ama ukaa ndani la hekalu ambaye ni mwili wako. Because you are a temple of God. Maana wewe ni hekalu la Mungu. The Holy Spirit of God lives in you. Roho Mtakatifu wa Mungu uishi ndani yako. Uishi ndani yako. Hallelujah. Amen. He lives in you. Uishi ndani yako. He lives in me. Uishi ndani yangu. That's why I should worship God. Ya maana inastahili nikamwabudu Mungu. In spirit and in truth. Katika roho na kweli. Because the Spirit of God lives in me. Maana roho wa Mungu waishi ndani yangu. Hallelujah. Amen. And those who are being led by the Holy Spirit are the children of God. Wale wanasaidiwa na Roho Mtakatifu ni wana wa Mungu wa kweli. Not everybody is a child of God. Sio wote ambaye ni wana wa Mungu. Only those who are being led by the Holy Ghost. Ni wale wanaongozwa na kutawaliwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Accept the Holy Ghost of God. Pokea Roho Mtakatifu. To live in you. Uishi ndani yako. You will keep the fire burning. Utaacha moto ukiendelea. Hallelujah. Amen. And you will be a true worshiper. Utakuwa mwabudu wa kweli. Let the high praises of God be in your mouth. Wacha ukuu wa Mungu uwe ndani yako. Hallelujah. Amen. I love that. Napenda hiyo. The high praises of God. Sehemu juu ya za Mungu. You cannot separate praise from worship. Huwezi kutofautisha ama kutenganisha ibada ya kuabudu na ya kusifu. We start from praising God. Tunaanzia kumtukuza Bwana. We end by worshiping na God. tunaishia kwa kumwabudu Mungu. We worship God for who he is. Tunamwabudu jinsi alivyo. Oh, hallelujah. Amen. You worship God for who he is. Tunamwabudu Mungu sababu yeye yupo. Why don't you say amen? Sema amina. We worship God for whom he is. Tunamwabudu Mungu yeye aliye. Because he is God. Maana yeye ni Mungu. He is God. Yeye ni Mungu. He is your creator. Yeye ni muumba wako. Oh, hallelujah. Amen. He is the one who has brought you this far. Ndiye amekutoa umbali ulipo sasa. Say amen. Sema amina. Say amen. Amina. We serve a mighty God. Tunamtumikia Mungu mkuu. He is an almighty God. Yeye ni Mungu aishie milele. And before I forget, kabla sijasahau, worship started with Abraham. Ibada ya kuabudu ilianzia Abrahamu. When he obeyed, wakati alimtii, to give Isaac as his only son as a sacrifice. Amtoe mwanawe Isaka kama dhabihu. Oh, hallelujah. Amen. He obeyed to offer him as a sacrifice. Alikubali kumtoa kama dhabihu. So you must give a sacrifice. Na wewe inastahili ukatoe dhabihu. Let your body be a sacrifice. Wacha mwili wako uwe dhabihu. Praise your God with your body. Msifu Mungu kupitia kwa mwili wako. Because the Holy Ghost lives in you. Maana Roho Mtakatifu uishi ndani yako. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Read verse 3 of John 16. Someni Yohana 3:16. Hii hata mungesema tu kwa mna kile kwa kichwa tu. Hebu tuende kwa pamoja. For God loved this world, that he gave his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Because some of you might be sleeping. Pengine wengi wenu watakuwa wamesisia kidogo. I want you to stand up. Ningependa mkainuke juu. Hallelujah. Amen. Let us stand up. Waje tusimame. Let us rise up. Waje tuinuke. Hallelujah. Amen. We want to say that, to speak that now, that verse. Waje turudie hiyo fasi kwa lugha ya Kiingereza vile tumechukua.
Let us start. 1, 2, 3. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. Amen. Who is this whoever? Huyu ni nani anazungumziwa? Who is this? Huyu ni nani? Who is this? Huyu ni nani? Why don't you touch yourself? Ugusa mwili wako. Touch yourself. It is Jiguse tu. It is me. Sema ni mimi. Hallelujah. Amen. That's why I told you God loves you the way you are. Mungu anakupenda jinsi ulivyo. God despises your life. Usidharau maisha yako. Your life is so precious. Maisha yako ni ya dhamana. Hallelujah. Amen. At times you might be discouraged. Pengine utakoseshwa amani. Because of what you are passing through. Kwa sababu yale unayopitia. But I am here to encourage you. Lakini niko hapa nikutie moyo. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Hallelujah. Amen. You are special before God. Wewe ni mtu wa maana mbele za Mungu. Oh, hallelujah. Amen. People might reject you. Watu wataweza kukukataa. But there is one. Lakini kuna mmoja. There is one. Kuna mmoja. Who loves you. Anakupenda. He loves you. Anakupenda. He cares for you. Anakujali. Oh, hallelujah. Anakushughulikia. Amen. That is why Jesus came. Ndio maana Yesu akashuka. Hallelujah. Amen. He died for you. Alikufa kwa ajili yetu. For your sins to be forgiven. Ili dhambi zako usamehewe. He paid the price. Alilipa gharama. Jesus paid the price. Yesu alilipa gharama. Not the other way. Sio nusu. But in full. Lakini alilipa yote. He paid in full. Akalipa yote. Don't you say amen? Amen. Say amen. Amen. Tell the devil amen. Ambia shetani amina. Because he's already defeated. Maana yeye ameshinda. He is under your feet. Yeye ako chini ya miguu yako. The devil is under your feet. Shetani ako chini ya miguu The yako. devil is under your feet. Shetani ako chini ya miguu yako. Ako chini ya miguu yako. Ako chini ya miguu yako. He's under your feet. Ako chini ya miguu yako. He's under your feet. Ako chini ya miguu yako. Where Jesus is exalted. Mahali Yesu ameinuliwa. Because the devil is a liar. Shetani ni muongo. His position is under your feet. Yani sehemu yake ako chini ya miguu yako. Hallelujah. He's under your feet. Ako chini ya He's under your feet. Ako chini ya miguu yako. Hallelujah. Amen. Take it by faith. Chukua kwa imani. Take it by faith. By faith. Receive it by faith. Chukua kwa imani. You might think I'm preaching as a simple message. You might think. Yaani unaweza fikiria ya kwamba ni injili tu hivi But hivi. that's the one God wants. Lakini hiyo ndio Yesu anataka, Mungu anataka ujue leo. Hallelujah. Amen. At times I may become complicated. At times. Saa zingine nakuanga nimekuwa mtu ambaye ni mkali ama sieleweki. But now Lakini sasa I hear the Holy Spirit speaking. na hisi Roho Mtakatifu. Hallelujah. Amen. We must know our position. Lazima tujue sehemu yetu. Our time has come. Masaa We yamefika. must position ourselves. Lazima tujiweke Let us tayari. position ourselves. Lazima tujiweke tayari. Hallelujah. Amen. You need to take your position. Chukua sehemu yako. Oh, hallelujah. Hallelujah. Worshippers should not be seated now. Waabuduo Wastahili wa be seated now. Amen. Because we are taking Kenya for Jesus. Lazima We tuchukue are Kenya wa taking Yesu. Kenya for Jesus. Kenya kwa Yesu. We are taking this nation for Jesus. Taifa tunalichukua kwa Yesu. Amen. Don't become a preacher of a village. Usiwe mnenaji wa kijiji. Do you know what I'm telling you now? Unajua kitu I nakwambia? want you to know right away now. Nataka ujue masaa haya. A worshiper is not a small person or a simple person. Mwabuduo sio mtu mdogo. Hallelujah. Because you are serving a mighty God. Maana unamtumikia Mungu mkuu. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. You have a mighty God in you. Uko na Mungu wa kweli ndani You yako. have a living God in you. Uko na Mungu wa kweli ndani yako. Amen. Where Jesus is exalted, mahali Yesu anainuliwa, things happen. mambo yanatendeka. Unusual things happen. Matendo yanatendeka. And do you know what?
Unajua kwa sababu God is restoring power. Mungu anarejesha Worship in the church. anarejesha God is waabudu restoring power. kanisani. Worship in the church. Amen. We have neglected worshiping for a long time. Tumeacha kumwabudu Mungu kwa muda mrefu. Oh, hallelujah. Amen. We must repent. Lazima tutupu. We are here to repent. Tuko hapa tubadilishe. We are here to repent. Tuko hapa tugeuzwe. Not to pretend. Hatuwezi kuwa hivyo. Not to pretend. Hatuwezi kujifanya. Hallelujah. We must worship God. Acha tumwabudu Mungu In spirit and in truth. katika roho na kweli. Hallelujah. Amen. Remember Paul and the Sira. Kumbuka Paulo na Sila When they were in prison, wakati walikuwa gerezani, they did not even ask for instruments. hawakuuliza vyombo iko wapi, Because the Holy Spirit was in them. maana kuna Roho Mtakatifu Oh, ndani yao. Amen. Oh, hallelujah. Amen. They sang to the Lord. Walipiga kelele kwa Mungu. They gave praises to the Lord. Wakasifu Mungu. Oh, hallelujah. Amen. They worshiped the God. Wakamwabudu Mungu. They prayed unto their God. Wakamwabudu Mungu. Oh, hallelujah. And there was an earthquake. Kulikuwa na tetemeko. There was an earthquake. Kulikuwa na mtetemeko. When we worship God, nobody can disturb. Even the devil will never stand. Shetani hawezi kusimama. Oh, hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Oh, Jesus is Lord. Yesu ni Bwana. Jesus is Lord. Yesu ni Bwana. When the three kings, Wakati wa makuhani, when the three kings wakati makuhani matatu went to attack the enemy, walienda kusambulia adui the Israelites, wa Israeli, and the king of Israel, mfalme wa Israeli, wafalme wa yes, Israeli, the king of Israel, mfalme wa Israeli and the Jehoshaphat, the king of Judah, na Jehoshafati and the nation of the Amorites, na Waamorites ama the Amorites. Oh my God. Asante Yesu. Oh my God. Wamoria. I love the way Jehoshaphat, the king Jehoshaphat asked. Napenda Jehoshafati vile aliuliza. Don't we have a true prophet of God around? Je, tuko na nabii wa Mungu hapa wa kweli? Don't follow anybody. Tuko na nabii wa kweli. Amen. The devil is a liar. Shetani ni muongo. There are people who minister to their God with a brainwashed mind. Nani ako na upongo ambao umeoshwa? We must stand such kind of leaders. Lazima tutakase. Oh, hallelujah. Are you hearing me? Munanisikia? Hallelujah. Amen. And he told the two kings, akawaambia wafalme wale wawili, we must inquire from a true prophet of God. Lazima tuulize kutoka kwa nabii wa Mungu wa kweli. And they went to Elisha. Wakaenda kwa mtumishi anaitwa Elisha. And Elisha told na Elisha akawaambia, ambaye ni mfalme wa Israeli. The king told the prophet told the king of Israel. Nabii akamwambia mfalme wa Israeli, if it were not for Jehoshaphat, kama sio Jehoshafati, I could never listen to you. Singewasikia nyinyi. Because you worship the idols. Nyinyi mnaabudu miungu ama sanamu. You love idols. Nyinyi mnapenda sanamu. But because of Jehoshaphat, kwa sababu ya Jehoshafati, kwa sababu ya Jehoshafati, king of God, ambaye ni mfalme wa Mungu wa kweli. And they called for those who can play the instruments to come. Akaita wacheza vyombo. Where are the instruments? Akaita wacheza vyombo. Prepare for them now. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Awaken him. Mwamshe ambaye anataka kusinzia. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of the living God. Sifu jina la Yesu aliye hai. I know
know the devil is not happy Najua shetani hafurahi with what's going on here. kile kinachoendelea hapa. Hallelujah. Amen. We are here to love our God. Tuko hapa tumpende Mungu wetu. You are here to minister to Uko hapa unene na Mungu wako. Do you know how you minister to your God? Unajua vile unanena Mungu? By praising him. Kwa kumsifu. With a true heart. Na roho wa kweli. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And be honest with yourself. Na muabudu Mungu wewe mwenyewe. Hallelujah. Amen. In spirit and in truth. Kwa roho na ukweli. Be a true worshiper. Uwe muabudu wa kweli. Reverend Rokito said that we should not be telling people to raise up their hands. Mtumishi wa Mungu alisema Rokito ya kwamba hamna haja kuambia watu inua mikono juu. No. We must know. Lazima tutambue when God is ministering unto our wakati Mungu ananena nasi. We must know when we are before the presence of God. Lazima tujue wakati tuko mbele za Mungu. You are before the presence of God. Uko mbele za Mungu. Oh, hallelujah. When the Father is here. Wakati Baba ako hapa. When the Son is here. Wakati Mwana ako hapa. The Holy Spirit is here. The Holy Angels are here. Hallelujah. And you are here. Uko hapa. You are present here. Na wewe uko hapa. You have everything. Tuko na kila kitu. Hallelujah. Amen. We must worship God. Lazima tumwabudu Mungu. Now when Elisha called for those who can sing for the Lord. Wakati Elisha aliita wale ambao wataweza kumwimbia Bwana. They came and they started praying. Wakaja na ujasiri wakaanza kumchezea Bwana. It is when the prophetic message came. Ndio maana neno la unabii lilishuka. A word came from the Lord. Neno likatoka kwa Mungu. A word comes from the Lord. Neno likatoka kwa Mungu. Hallelujah. If you have no word to speak, wakati hauna neno la kunena, you just worship God. Worship God. Exalt God. Muinue Bwana. Speak even in new tongues. Ongea kwa lugha mpya. I know some leaders don't love that. Kama viongozi wengine hawapendi lugha mpya. Lakini kama mtumishi wa Mungu, we must speak in tongues. Lazima tunene kwa lugha. We must worship God. Lazima tumwabudu katika roho na kweli. Amen. I know that one. That's like a stumbling block for those who are not who are not certified. Hiyo ni kizuizi kwa wengine wale wako pale nje. Hallelujah. Amen. How many are ready to speak in tongues today? Ngapi nataka kunena kwa lugha? Are you ready? Uko tayari? Hallelujah. Tunataka kumwimbia Bwana. We want to sing for the Lord as we finish. Basi mtasimama tumsifu Bwana. Those who are seated, please. Nitatukuza sifa zake, nitalisifu jina hili, nitalinua jina Yesu. Nitatukuza sifa zake, nitalisifu jina hili, nitalinua jina Yesu. Yesu Bwana wangu, Yesu Bwana wangu, nitakwenda kwake Bwana Yesu aliyenifia mimi mdhambi, kajitoa Yesu hadi kifo ili niupate huo uzima. Oh, hongera Yesu. Oh, hongera Yesu. Amen. 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 Hatujamaliza.
Hallelujah. Amen. Because of time, Kwa sababu ya masaa, I want you to raise penda muinue mikono yenu juu. as we thank the Lord for what has happened. Tunapomshukuru Mungu kwa sababu ya mambo makuu. There are those who are sick. Kuna wale ambao ni wagonjwa. And I want to stand with the book of Isaiah chapter number 53. Nataka kusimama katika kitabu cha Isaya 53. Verse number 4. Mstari wa 4. Anybody can read for me there? Ile inasema unapotusomea. Hallelujah. Isaya 53 mstari wa 4. There are those who need our prayers. Kuna wale wanahitaji ombi letu. Hallelujah. Amen. There are people watching you from Kuna watu from places. wanatutazama kutoka sehemu How many of mbalimbali. you know that we are there are people looking at us now? Kuna watu wanatutazama, wanatufuatilia. There are others Tunashukuru sana, listening. tunashukuru sana. Mungu awabariki. Hallelujah. Amen. Raise up your hands. 53. Hallelujah. As we read that verse. Mstari wa 4. The Bible says, Yes. Inasema, but he endured the suffering that should have been ours, the pain that we That's should have Jesus. borne. And all the while we thought that his suffering was punishment sent by God. But because of our sins, he was wounded, beaten because of the evil we did. Yes. We are healed by the punishment he suffered. We are healed. Made whole by the blows he received. Yes. Hallelujah. He has taken our infirmities. Amechukua udhaifu wetu. Oh my God. Our griefs. Magonjwa yetu This yote. is Jesus. Huyu ni Yesu. This is Jesus. Huyu ni Yesu. The Son of the living God. Mwana wa Mungu aishiye. Hallelujah. Amen. I want to assure you Nataka niwahakikishie that you are already healed. wa kwamba umeponywa. Say amen. Sema amen. If you are here Kama uko hapo and you are sick, na wewe ni mgonjwa, or you have a patient in hospital, ama uko na mgonjwa hospitalini, or at home, hata kama umewacha nyumbani, please come to this songa na usimame kwa niaba We yake. want to pray for them. Lazima tuwaombee In Jesus' mighty name. katika jina la Yesu. We serve a miracle worker. Tunamtumikia Mungu mwenye miujiza. Jesus is a miracle worker. Yesu ni mtenda miujiza. And we receive that by faith. Na tunapokea kwa imani. We don't follow miracles. Hatufuati miujiza. Miracles follow us. Miujiza yatufuatilia. Those who believe. Wale wanaoamini. Oh, miracles will follow you. Miujiza ya kufuata. Miracles will follow you. Miujiza ya kufuatilia. Oh, hallelujah. Amen. And without faith, na kama hauna imani, nobody will please God. Hakuna mwenye We atampendeza must Mungu. have faith in Jesus Lazima uwe Christ, na imani. the one who died for our Yule sins. aliyekufa kwa ajili ya dhambi zetu. If you are sick, come. Kama wewe ni mgonjwa, songa mbele. Chukua Shame the devil. Mwaibisha shetani. That we have Jesus. Tuko na Yesu. Oh, hallelujah. Hallelujah. We have Jesus. Tunampenda Yesu. Jesus is our healer. Yesu ni mponyaji wetu. And if you have a patient, please come. Kama uko na mgonjwa nyumbani, hospitalini, We want to pray simama together. kwa niaba yake. You have a problem in your body. Kama uko na shida katika mwili wako, oh, come now, come now. Songea hapa mbele, tutaomba pamoja na wewe. Na kama umekuja hapa mbele, I am waiting for you to come. Na kusubiri ukasonge. Let us come. Kucheni. Let us shame the devil. Wacha tuaibishe shetani. In Jesus' mighty name. Katika jina kuu la Yesu. As they are coming, come. Nashukuru sababu ya kukuja kwenu. Hallelujah. Hallelujah. Na watumishi wa Mungu mkae karibu hapo. Muwasunguke wapendwa. Oh, hallelujah. Those who are seated, please rise. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili, sifa zote ni zako. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Yesu.
Unastahili kuabudiwa. Unastahili unastahili kuabudiwa. Unastahili sifa zote ni zako. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe wenye nguvu namna hii. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Mimi sijaona kama wewe mwenye nguvu kama zako Yesu. Hakuna wa kulinganishwa na wewe. Sijaona kama wewe mwenye nguvu namna hii. Mimi sijaona kama wewe Yesu mwenye nguvu namna hii. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Tasema wastahili unastahili Yesu wastahili. Unastahili Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe muweza yote. Unastahili kuabudiwa. Wastahili Hallelujah, hallelujah. I want you to raise up your hands. Nataka mwinue mikono yenu juu. Oh, hallelujah. We must resist the devil. Lazima tumkatae huyu shetani And submit unto our God. na tumtakase mbele The za devil Bwana. will flee away. Na shetani He must atakutoroka. come out. Lazima atoke. He must come out Lazima now. atoke. In Jesus' mighty Katika name. jina la In Yesu. Jesus' mighty name. Katika jina la Let the Yesu. demons come out now. Lazima kutoke. In Jesus' mighty Katika name. jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus of Nazareth. Katika jina la Yesu. Ninakuamini kwa uponyaji. Ninakuamini kwa kibali. Yes. Ninakushukuru kwa mamlaka yaliyo katika neno lako. Yes. Wakati Israeli ilionjeka, ulituma neno. Yes. Ulituma neno la uponyaji. Na sasa hivi kwa jina la Yesu ninatangaza wasiwasi Yes. kwa hao ambao wamekuja kwenye haya madhabahu. Jina la Yesu. Bwana, wamekuamini Baba, sababu wamechukua hatua. Bwana. Nami nikiwa mtumishi wako Katika jina la ninasimama kinyume Yes, cha Lord. nguvu zote za Achilia shetani, uponyaji. magonjwa na maradhi. Atoke katika Sikia jina la shetani sasa hivi. Una masikio ya kusikia. Yes. Wewe unabeba roho chafu. Yes. Unabeba magonjwa. Katika jina la Unabeba mateso. Yes. Unabeba maumivu. Yes. Oh, sasa hivi kusanya virago Na zako. uondoke. Shetani kusanya. Utoke. Ninakuamrisha kusanya. Katika jina la Kusanya Yesu. sasa hivi. Yes. Kusanya. Katika jina la Yesu. Ninakutabiria sasa hivi. Katika jina la Yesu. Ninakuamuru sasa hivi. Nahochikire. Ninakuamuru. Nahochikire. Chini ya upako wa Roho Mtakatifu. Moikomo chenu. Shetani huwezi kusimama. Waikoyotenena. Huo ni mwisho wako. Wena maelio. I now command you. Nahochikire. It is a command. Ni kuamrisha. Come out now. Come out. Toka. Come out now. Toka. Come out now. Come out now. Come out now.
out, come out, come out now. Come out now, come. Go to where you belong. In Jesus' mighty katika name. jina la Yesu. Pains, come out now. Come out now. Oh, I release now. I release now. I release the anointing of healing. Naachilia The upako. anointing of healing. Naachilia Receive upako. your healing. Katika jina la Receive your Yesu. healing. Katika jina la Receive Yesu. it in Jesus' mighty name. Haleluya, asante. Receive your healing now. Katika jina la Yesu. Receive your healing. Katika jina la Yesu. Receive it in Jesus' Katika mighty name. jina la Yesu. Waweke mikono hapo juu. Haleluya, asante. Receive your miracle now. Receive. Upako katika Receive jina la your Yesu. miracle. Receive now. It is available Receive for you. now. Receive it in Jesus' mighty name. Receive in Jesus' mighty name. Receive it in Jesus' Receive mighty now. name. Receive it. Receive it now. Receive it. In Jesus' Oh, mighty name. receive it in Jesus' mighty name. Haleluya, asante. Receive it in Jesus' mighty Katika jina la name. Yesu. Receive it in Jesus' mighty name. Haleluya, asante Baba, asante. You devil, you are a liar. Come out now. Come out now. Come. Come out now. I command you. Come out now in Jesus' mighty name. Asante Baba, Receive katika your jina la miracle Yesu now. Kristo. Receive it in Achilia Jesus' mighty name. uponyaji, achilia nguvu Receive your zako miracle Bwana, na upako wa Roho Mtakatifu Receive juu ya it now. mtumishi wako Bwana. It is a Amesimama, command. unajua kile kimemleta Bwana. You devil, Tangaza upako wa don't Roho pretend. Mtakatifu na tangaza I nguvu command you mpya. now. Baba, naachilia I command you nguvu now. zako. Come out Gusa of her maisha now. ya Come Bwana. out. Come out now. Come Katika out. jina la I Yesu release Kristo. the anointing of healing now. I Haleluya, release it now. asante Baba, I asante release it now. Mtakatifu. I release it now. You Baba, must come katika out. jina la You Yesu must Kristo, come out. nakushukuru You Bwana kwa must sababu come ya out. mtumishi There wako. is nowhere you are running. Amesimama kwa Come sababu out. ya I just magonjwa. want you to come out. Natangaza Come nguvu out now. mpya Come Baba out. katika jina la Come out. Yesu. Come out. Come out. Sasa I uponyaji release katika healing jina now. la Yesu. Baba, mwachilie, mfungue Baba, na Roho Mtakatifu shuka na ukatende. Baba, natangaza uponyaji. Baba, chukua ushukani. Release healing now. Haleluya, In Jesus' asante mighty name. Mtakatifu. Receive your miracle Bwana, now. wacha uponyaji Receive it in ukapatikane. Jesus' mighty name. Wacha uponyaji Receive your ukaonekane healing now. Bwana. Receive it Omba in ile Jesus' mighty familia name. Achilia katika upako. jina la Upako wa Roho Yesu. Mtakatifu. Maroho machafu yanayoandama maisha yako ninayakemea kwa jina la Yesu. Ya kuondokeza hii, ondoka. Ondoka, toka. Toka shetani, toka. Toka. Ndio huyu. Toka, ondoa mkono wako. Toka. Usijifanye toka. Ninakuamuru utoke. Toka. Kuzimu ndio mahali pako. Naachilia upako wa Roho Mtakatifu ambao unafunja nira za magonjwa sifunjike katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pokea uponyaji wako kwa jina la Yesu. Asante Bwana. Pokea kwa jina la Yesu. Asante Bwana. Achilia upako ambao unafunja Jina la Yesu. nira za magonjwa sifunjike Katika jina la Yesu. katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Asante Yesu. Achilia upako wa uponyaji kwa jina la Yesu. Pokea muujiza wako sasa hivi kwa jina la Yesu. Any obstacle now, I break it now. Katika jina la I Yesu. break it now. Katika In jina la Yesu. Jesus' holy name. Amen. Thank you, Jesus. Baba, katika jina la Yesu, Tata serita la Kristo Yesu. nakushukuru kwa wema wako. Tokere vya sengi chobu ya Nakushukuru kwa bwao. matendo yako. Yamuna sengi chamba para Asante kwa kwao. sababu umetenda. Yamune kiara Na wako nile. umetenda kwa utukufu wa jina lako. Wako dia sengi choba nibiri Katika jina la talia. Yesu, Aserita la tunaomba Yesu. na kuamini. Tuasabiri na kuelewa. Amen. Amen. Kuna wale wanaotutazama sasa, inua mikono tuwaombee. Inua Kwa jina la mikono Yesu. sabira wakanisa. Kuna watu wako katika mahospitali Hallelujah. na wanahitaji uponyaji. Katika jina. Wanamhitaji Yesu. Hallelujah. Wanamhitaji Yesu. Bamuganeti Yesu. Nakwambia wanamhitaji Yesu. Bamuganeti Yesu. Wanamhitaji Yesu. Bamuganeti Yesu. Tunataka kutuma neno lake sasa hivi. Eto tumalinga na Likalete liya. uponyaji. Ile ntoko weni. Na ninataka kuambia kuna siku moja nilikuwa ninaomba hapa kanisani. Eto kwa teri tukemuna inga gusaba. Na kuna mtu alikuwa na mgonjwa Kisii. Na alenge no muntu ayo muri alenge no murera libosongo. Alikuwa anapita barabara hii ya kutoka Tombe kuelekea Kisii. Igalenge gwete pare kurutombe kugenda bosongo. Nikaomba ya kwamba yule anaenda kuona mgonjwa saa hii.
ngasaba ng'ulio guchikora murwaire bono akifika hapa hata amepona kwa ai jina la wo Yesu. ikwanyoro weni la serikali ya Na Kristo huyu jamaa alileta ushuhuda, mimi sikumjua. omusacho yigaje takore ntobororiye kene je namumanyete Alikuja mpaka hapa kutafuta nani yule alikuwa anaomba kanisa. agacha goteba ng'ulio renge gonsaba kurwe kanisa Ninaamini maombi. nyegende tamasabo maombi. nyegende tamasabo Kuna nguvu kwa katika maombi. chinguru kire soko saba Tusilegeze kamba. ntobasa ko keyengole Tunapoomba kera togo saba nguvu za Bwana zinashuka. chinguru cha Nyasaye chiweka Zinashuka kwa jina la Yesu. chiweka serikali ya Kristo Na usianze kusema sikusikia. tobasa ko tebanga tinyu weti Shetani asituambie haiwezekani. bireje tago tebi ngatari ko nyare Ninataka nikwambie inawezekana. yango tebi ko nyare kanere Sema inawezekana. Inawezekana. Mwambie inawezekana. Inawezekana. Yale yasiyowezekana kwa mwanadamu. ebitali ko nyare kana se mwanya Kwa bantu jina la Yesu yanawezekana. Asante na Yesu Na bikana hiyo ndio ibada ya kweli. ni kuna kuogo sasa maweke Inua hiyo mikono mitakatifu. mukyama bokaini gorama Hata wale ambao wameketi inua mikono. nonye bali mwe karanzi Hiyo ndio ibada. bono kuna kuogo Sababu sasa kuna watu wanafunguliwa. bantu mbara bagusiborwa Kuna mtu hapa ambaye amekata tamaa anataka kuchinyonga. muntu naro ukura mo dado weita Lakini kwa jina la Yesu, kolenda sereta kwa la sababu Yesu ya ibada hii, asenge njeke sasa simereke Mungu amekuneemisha. nyasao kwa ira Mungu mabera amekunenea. nyasao ukwane Usijinyonge. tobasa weita Nakwambia usijinyonge. tobasa weita Usijitoe uhai. tobasa kwengenta Kubali Yesu aongoze maisha yako. Yesu agambira Maisha yako ni matamu kwako. obugima bwawe n'obwansu Nakwambia maisha yako ni matamu kwako. obugima bwawe n'obwansu Wacha tuamini pamoja tunapomshukuru Mungu kwa uponyaji. tigatogwe nagatogo chigusaba Baba, katika jina la Yesu, tata sereta la Yesu hakika tunakuamini kene ntwakwegene kwa sababu ya uponyaji, asenge nchoko weni kwa sababu ya kibali, asenge njo kwa wanje sababu ya neema yako. asenge ncho buya bwao Wale wote ambao wanatutazama sasa asibonsi batoligereti na wamelazwa katika mahospitali nabarase mbalimbali, chinyagitari wanaumwa sana, bakoromwa wengine kegima wamekata tamaa bande babute baskura moyo kwa sababu wameambiwa ripoti mbaya. bakiara bairulingana lini Tunasimama kwenye haya madhabahu twatendera sama tukitangaza habari njema, habari njema ya uponyaji kupitia kwa damu ya Yesu. Tunaachilia nguvu za uponyaji, tunaachilia uponyaji, tumetuma neno la uponyaji. Hebu tutume neno kwa jina la Yesu. Oh, haleluya. Amen. Imani ya wenye haki inafanya kazi. okwegena kwa abanyaboronge gokora Wenye haki wanapolitia jina la Bwana, abanyaboronge kera bakolira ngere nakwambia Mungu anasikia. kera bakoteba Nyasaye Mungu anasikia. Ni wangapi wanaamini Mungu anasikia? Nyasaye ngo iwale Mungu anasikia kilio chetu. Nyasaye ngo iwale kero Mungu anajua kilio chako. amanyetekero Mungu anajua mateso nayo yapitia. Lakini kwa jina la Yesu, lazima shetani akubali na tuondokee kwa jina la Yesu, sababu tayari ameshindwa. Ameshindwa kwa jina la Yesu. Bali Yesu anainuliwa, anatenda mambo makubwa. Bali Yesu anaingia, anaponya wagonjwa, anafukuza mapepo kupitia kwa upako wa Roho Mtakatifu. Na sasa hivi tunabeba huo upako, tunabeba hayo mamlaka. Lazima tumkemee shetani kwa jina la Yesu. Tumeomba na kuamini. Amen. Tumpigie Bwana Yesu makofi mazuri kwa uponyaji. Haleluya. Endeni kwa amani ya Bwana. Genda no mulembe Kristo. Mbarikiwe na Moseseni kegima. kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Asereta na Kristo Yesu tuasabire na Mpaka kwegera. hapo tumeshukuru. Wikabu tuiranimbia mono. Mungu ametutendea. Sawa kolira mangana maya. Ametutendea. Ametutendea, ametutendea. Huyu nani? Immanueli ametutendea. Nani? Immanueli ametutendea. Thank you very much. Ninaamini yule ambaye anasimamia programu ya leo atakuletea yale makanisa ambayo yako hapa, yamewakilishwa hapa, na tutafurahia kujua ni kina nani ambao
kuwakilisha makanisa yao hapa, na kwa sababu sitaki kusimama, ninatoa shukrani za kipekee. Lakini nafasi hii, kabla sijatoka kwenye haya madhabahu, na nimeshukuru sana kwa yale makanisa ambayo yamewakilishwa mahali hapa. Nashukuru kwa sababu ya TV yetu ambayo ni Ndisi TV, na wote wanaofanya kwenye hicho kituo, station hiyo, ni watu wakarimu sana na wanafanya. Tuwapige makofi kwa jina la Yesu. Mungu asiti kuwabariki kwa kazi nzuri wanafanya, sababu kupitia kwao injili inaenda mbali. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu kwa muda mfupi nataka kuwaleta wale mareverend ambao wako hapa, watangulie hapa. Wale reverends ambao wako hapa watusalimie, tuwajue, waseme majina, muwe wafupi. Tuwajue wale reverends kwanza. Msimame hapa mbele ili mtusalimie. Sawa. Thank you. Kama walitusalimia. Wacha tukumbuke wale wachache walikuja baadaye. Wacha nilete Pastor Sospita. Karibu salimia. Mpigie Yesu makofi mazuri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mchungaji ananijua kama pastor, wewe unanijua kama nani? Najua wengine wananijua kama mtoto wa bishop. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kwa umbali ambao ametuleta. Mimi naitwa Sospita Osiemo. Ukipenda utaniita pastor, ukipenda utaniita chairman, ukipenda utaniita marketer. Hizo zote ni Mungu ameleta. Bwana asifiwe. Maana mimi nafanya na Kenya Student Christian Fellowship, kaunti yetu ya Kisii na Gusii yote kwa jumla. Nafanya kama mwenyekiti wa jimbo letu la Kisii, na kama Gusii mimi ni umoriki. Tunaitwaje kwa Kiswahili? Wacha niseme secretary, maana mwalimu wangu wa Kisungu wako hapa. Bwana asifiwe. Na what we do in KCF, we don't serve your student if you don't come from a church. You must have a background where you come from. Me have a background. My spiritual authority knows leo niko New Life. Bwana asifiwe. Mimi shule zikifunguliwa kama hii Sunday, nitakuwa kanisani, nitaombewa, niririsiwe niende kuhubiria wanafunzi. So we Kenya Student Christian Fellowship, we support our churches. We partner with our churches. We don't come from, sisi si wale wahubiri wa kuokotwa. Sisi ni wahubiri tuko na msingi mwema, tumetoka kwa kanisa. Na kwa neema ya Mungu, kama Kisii niko na mashule 460. Lakini yale ambao nimeweza kufika ni 60. So ni mashule ngapi sijaenda? 400. Hivyo watenda kazi ni wachache mno. Na ni watu wagani hawa wenye tunafanya Kenya Student Christian Fellowship? Najua hata niko na washirika wangu hapa. We work with teachers, with other professionals. Tuko na madaktari. That's where I come in from as a marketer. Bwana asifiwe. Kuna watu ambao Mungu ametuita, hajatuita tukuje kung'ang'ania madhabahu ya kanisa. Ametuita tukahubirie vijana. Tuambie that there is a revival yenye ilitabiriwa, that a revival is coming for the youth. When we were kina Onyoni in 2012, we were saying the revival is coming. I'm happy that the revival is today seen. Bwana asifiwe. We tell them it's not the revival that is going to come. Young people are going to see vision, and the time is now. Children are going to prophesy, and the time is now. Now that we have churches coming on board, manze niko na kibarua ngumu. Simkubali tu mtumike na Mungu. Bwana asifiwe. Nyamira tuko na kibarua ngumu. Hebu mkajitolee tukatumike na Mungu. Hizi mashule zote mnaona hapa, maji nao ni washirika. Mimi kwa hisabati, mimi ni mtu mzuri sana kwa hisabati ya Wakristo wanaokoka. Kila mwaka kuna washirika wapya ninapokea zaidi ya 1000. Bwana asifiwe. Hiyo najua pastors wenye wako hapa nimewashinda.
maana form 1 wote wanaingianga kila mwaka shule, au ni washirika wetu wapya. Bwana asifiwe. So if you are a teacher and you are teaching in a school, just know that you have a responsibility in that school to represent Christ and preach to those students. Because if you have a class of 40 students in Form 1, just know that our total for the 4 years, they need to receive Jesus Christ. Our clarion call is that every student for Jesus Christ. Hizi zingine za dini zote zitapita. That's why in Kisi Impact, we preach Jesus Christ there. Amen. My director is here. I know if I fail to say I work for him, atanifuta kazi kesho. I work at Kisi Impact as a marketer in church there. And we have a church there. And our church is New Life. Amen. And our pastor is none other than Pastor Omangi. Amen. Ninamheshimu sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Maana Bishop is a family friend na ni babu yangu, si ndivyo? Ni kweli. So mimi niko na babu wengi sana. Amen. Na wakati Paul tells Timothy that this faith you inherited from your grandmother Lois. Hata mimi najifunia kwamba hii wokovu hata ijatoka kwa Bishop, kuna mahali ilianzia. Bwana asifiwe. Amen. Hivyo wazazi, make sure mtunze watoto wenu kwa njia za kiungu. Hata watakapokuwa wakubwa, sisi tulikuwa wakubwa tukachagua njia zetu. Ile wokovu tuliowekewa ndani yetu, ili tutafuta, tukarudi tukachukua sara ya toba tukaendelea na wokovu. Amen. Usijisumbue mtoto wako ameanza kukunywa bangi. We muachie Mungu. Just know that you did the right thing when he was a youth or a child. Amen. When he becomes 18 years and above, he has a right to make a decision, either apotee ama arudi kwa Yesu. Wazazi, I know parents, you are mourning your children. Musilie tena. Amen. They are now adults. Mbarikiwe sana. Amen. Amen. Asante pia mtumishi wa Mungu, kofi mazuri. Wacha pia nimlete ambaye ni director, ni mpendwa, tunamheshimu kwa sababu amekuwa mkarimu sana kwetu. Is really a brother. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. This day, this hour, I'm very much honored, very much humble to share a podium with my teacher. Not just a teacher, but my mentor. Amen. None other than Mr. Rogito. Amen. Mr. Rogito, I want to tell you, the seed you planted has already germinated and is Amen. growing. It's just a matter of time. Amen. One thing you forgot to tell us is just the secret. Wakati nilikuwa form 1 to 8, nilipata Rogito akiwa hiyo, mwalimu wangu akiwa vile ako hivi. Nilimaliza shule 2011, ako venye ako. 2022 alinitembelea kwa shule yangu na hakuwa anajua kama hiyo Kisi Impact, I'm the director there. Tukaongea na yeye, akani challenge, alikuwa anataka anipe wanafunzi wenye wako physically challenged. Lakini nikamwambia sijapata machines za kuwafunza. Akaniambia ukipata hizo machines utanikuja unipigie simu. Akaniachia namba yake na nilikuwa nayo, hakuwa anajua. Lakini sasa sidi hujatupea ni unakula nini wewe? Utaki kuzeeka. Sisi wengine tunaendelea kunona, tunakaa wazee kukuliko tena na ni watoto wako. Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru sana asubuhi ya leo. Kwa majina naitwa Patrick na nafurahia sana leo hii niko na my colleagues. Tulisoma na yeye, tulikuwa pamoja. So Spita tulikuwa pamoja klasi moja. Yes. Na kuna wengine nimeona hapa lakini wamenipotelea kidogo. So nikiwa hapa niko safe. Yes. Kama niko na wenye tulisoma nao nikiwa na mwalimu wangu hapa, I'm very safe. Nataka pia niwaalike next week, Friday, a day like this. Pia tutakuwa na mkesha pale Kisii New Life. Mkipata nafasi fika pale tafadhali. Amen. Hii kesha huwa tunakuanga every month, the last week of every month. Ukiwa na nafasi, lakini tutafanya official invitation kupitia kwa pastor. Lakini mimi nimetangulia kusema hayo. Nasema vizuri.
na nilikuja na wenzangu wenye tulikuja na wao. Sijui kama ulikuwa unawapea nafasi, wacha mimi niwapee nafasi. Wale tulikuja na wao kutoka Kisii New Life, tafadhali msimame juu. Ama ikiwa pora tu msimame tu hapa dakika moja tu, alafu tukae. Wale tumekuja na wao kutoka town, tafadhali. Simfanye haraka basi. Kevin, kuja haraka. Mkuja haraka tafadhali. Kuja haraka, kimbia tu kama askari. Wapigie makofi mazuri hata kama mmechoka. Hii ukiwakuta pale mchini uliza church iko wapi? Tutatangaza mahali church yetu iko. Ndio maana nimeacha aseme, maana yeye ndio mzee wa kanisa pale. Tuko wengi sana na sababu ya wakati hawataongea wote, lakini na nataka tu nione my pastor Afera aongee kwa niaba ya wote, na atuambie mahali kanisa linapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Please my colleagues in service just wave to the congregation. Amen. Tumebarikiwa kuwa mahali hapa usiku wa leo. Imekuwa ona kwetu kuhudhuria mkutano huu. Wasionijua, naitwa Pastor Vera, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Amen. Nashiriki katika kanisa la New Life Pentecostal Church Kisii Town. Ukifika Kisii Town ukiwa, we have the hosts, and then we have Evangelist Isaac. Are you in the house? Evangelist Isaac. Amen. Mpigie makofi na absentia. Evangelist Okenani. Oh, pigie makofi mazuri. Jiandae, kindly give out your song. We are taking this. Isaac will be singing, I don't know that. He has not said thank you. Mpige makofi mazuri ataimba siku nyingine. Hallelujah. Amen. So the host choir kindly. Amen. Amen. Showers of mercy kindly peana wimbo wenu. Tuharakishe kwa sababu ya time. Meanwhile, ambia mwenzako usiende. Kuna chai. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Thank you for the pastors in the house. Thank you for the good work you've done. Oh, by the way, our mom is in the house and she didn't even say hi. While they are preparing the whatever, kindly mom come and say a word. Hatuwezi kuja kwako utuambie hivi. Hapana. Pige makofi mazuri Reverend Jane. Akuje atuambie kama tuko hapa legally ama illegally. Pige Reverend Jane makofi mazuri. Mami, hello. Kuja utuambie kama tuko mahali pazuri ama tuko vibaya. Unajua naweza enda kwa wenyewe ama waangalie hivi. Kumbe hakuwa na thank you. Piga mama yetu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Umetoka? Wangapi wametoka?
Wangapi wana furaha na hawatachoka? Nataka kuona kwa mikono. Haleluya. Hakika tuko katika uwepo wa Bwana. Na jinsi kunyenyekea sana kwa haya madhabahu. Kwa sababu Mungu ametumia haya madhabahu, tumebarikiwa. Na hakika tumekuwa katika uwepo wa Bwana. On my side, I have experienced God's presence in this altar. I have experienced God's power. What about you? Unajua ya kwamba kuna wenye wamekuwa katika uwepo wa shetani usiku wa leo? Hakika kuna wenye wamekuwa katika uwepo wa shetani, wachawi, waizi na wa kila njia zile za muovu wanafanyia shetani usiku wa leo. Lakini mimi na wewe tumebahatika kuwa mahali hapa, si kwa ajali, lakini Mungu wetu alikuwa anajua kwamba tutakuwa mahali hapa kwa sababu yake. Na Mungu wetu alituumba ili tumwabudu, hakutuumba ili tukae jinsi tulivyo, lakini tuwe waabuduo wa kweli na roho. Haleluya. Haleluya. Mmechoka lakini bado tuko. Na bado tutaendelea mpaka Mimi nasikia kukaa katika uwepo wa Bwana wakati wote. Sasa wageni wetu Kwa hivyo ukiwa mahali hapa, uko mahali panapostahili. Wewe si mjinga. Wewe ni wa Mungu. Wewe ni mtu ambaye umetambua ya kwamba kuna Mungu aliyesiumba mbingu na nchi, aliyekuumba wewe, aliyeumba minyama, aliyeumba kila kitu. Kwa hivyo ambao wamemtumainia Bwana ndio watapata baraka. Naomba muende na baraka za Bwana. Tutakapomaliza huu mkutano, muende na baraka za Bwana, muende na amani ya Bwana. Na kila mtu akienda mahali pake aseme amemuona Mungu. Kama ulikuja ukiwa mgonjwa, nenda zako ukiwa mzima. Yesu alikuwa anawaambia watu, chitwike godoro yako na uende zako, na wanakuwa wazima. Kwa hivyo vile tumekuwa katika uwepo wa Bwana, utaenda nyumbani ukiwa mzima. Barikiwa na Mungu wetu awatende mazuri. Mkirudi kwenu, mchukue salamu zetu nyingi na muambie ya kwamba Kemera New Life wamewakaribisha all the time. Not only today, all the time. Welcome na Mungu wetu awatende mazuri. Reverend Veronica, nimeokoka na Kristo ni Bwana na ni mke wa Bishop. Amen. 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 Are you ready? Mungu ni Mungu. Mungu ni Mungu. Mungu ni Mungu. Kwake yote salama. Mungu ni Mungu. Mungu ni Mungu. Mungu ni Mungu. Kwake yote salama. Alibeba msalaba kwa ajili yangu mimi, niungame nitupu. Alibeba kwa ajili yangu mimi, niungame nitupu. Mungu ni Mungu. Mungu
Mungu ni Mungu. Aha. Mungu ni Mungu. Mungu ni Mungu. Kwake yote sema ni Mungu. Mungu ni Mungu. Haleluya. Aha. Sema ni Mungu. Aya. Hamjui hizo nyimbo? Amen, amen, amen. Amen. Tunaongojea wajiandae. I think they had a problem with the cables. They are fixing it in Jesus' name. Amen. We have been privileged tonight to be in the presence of God. Amen. It is a privilege to be in the presence of God. Hebu angalia mwenzako uone kama amelala. Kama amelala muamshe, mwambie amka. Mwambie amka. Mutingize tu kidogo hivi, mwambie amka. Bwana Yesu asifiwe. Muongeleshe, mwambie by the amka. Mwambie chai imekupita. Bwana asifiwe. Haleluya. Ananiona? Anakuona? Najua mimi naweza nisionekane usiku. Sababu jacket inaweza kuwa inafanana na mimi. Anamuuliza kama ananiona. Amen. Mama naona meno tu, lakini Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. I don't know where they have wamepata. Wamepata. Wapige makofi mazuri. Tulikuwa tumeacha hiyo story. Amen. Okay, nani amepeana wimbo? Okay, nani? Hallelujah. The King of glory. The Lord is here. The King of glory is sing. The King of glory is sing. Yes. Tutajifunza stanza 2. Can you put your hands together for Kenani as he gives a song? Mpige makofi mazuri anapotupatia hiki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumelala. Hebu nifanyie hivi kama hujalala. Nifanyie hivi kama hujalala. Yes. Mimi naitwa Evangelist Kenani Kevin. Unaweza ingia pale YouTube ni support na subscribe yako. Ndio nitasonga kwenye njia ya injili. Sini wabariki na mmoja nasema Baba nyosha mkono kwa wana wako. Baba,
mkono wako Baba, ni mkono wa ajabu. Nyosha mkono wako Baba. Wenye mkono wako hawana shida tena. Wenye mkono wako hawana shida tena. Wenye mkono wako leo wananyonyesha. Wenye mkono wako leo wananyonyesha. Wenye mkono wako zima yatima. Wenye mkono wako zima yatima tena. Wenye mkono wako hawana shida tena. Nyosha mkono wako Baba, nyosha mkono wako Baba, ni mkono wa ajabu. Nyosha mkono wako Baba, ni mkono wa ajabu. Nyosha mkono wako Baba. Usijidharau kwamba wewe ni kipofu. Usijidharau kwamba wewe ni kipofu. Usijidharau kwamba wewe ni kiwete. Usijidharau kwamba wewe ni kiwete. Usijidharau kwamba hauna mtoto. Usijidharau kwamba hauna mtoto. Usijidharau kwamba wewe hauna kazi. Usijidharau kwamba wewe hauna kazi. Mwite Yesu. Mwite Baba, yeye anaweza. Mwite Yesu, yeye aokoa. Mwite Baba, yeye anaweza. Nyosha mkono wako Baba, ni mkono wa ajabu. Nyosha mkono wako Baba, ni mkono wa ajabu. Nyosha mkono wako Baba. Sijasikia makofi mazuri bwana. Can you celebrate? Wapigie makofi mazuri. Wapigie makofi yenye sio ya wivu na uchoyo. Wapigie makofi mazuri. Hallelujah. Unafikiria kufanya mguu rahisi? Bwana asifiwe. Can you put your hands together for George as he comes and takes the stage? Mpige makofi mazuri anapokuja. Kazi yenu ni kupiga makofi na kuangalia. Pigie makofi mazuri anapo take over in Jesus name. Amen. Bwana asifiwe. Haya, unajua nimezoea ile madhabahu yetu uko mrefu kidogo. So Bwana asifiwe tena.
Nipungie tu mkono hivi tafadhali. Watu wamekunja sura sana. Amen. So ninaitwa Evangelist Obedi George. Endelea kufinya ndio. Isi nini? Ninaenda kuimba wimbo unaitwa Niende Wapi. Wimbo Niende Wapi is a worship song, at the same time talking to each and every one of us, reminding each and every one of us that we need to walk tukijua kwamba Mungu anatuona. Tusiende mahali tukaseme pastor hayuko hapa, acha nifanye vile nataka, si ndio? Haya basi. So ukibarikiwa na huo wimbo nitakupatia sikiza tune baada ya wimbo huo. Unajua siku hizi hakuna maneno ya CD, hivyo ndio tunabarikiwa naye. Nipatie tu sauti mzuri alafu uanzishe. Nzuri. Sauti nzuri. Niende wapi Yesu, nifiche nini usoni mwako Bwana? Niende wapi penye hauko, uko kila mahali, nifiche nini usoni mwako? Wewe wajua kila kitu, moyo wangu wanyenyekea, unakuinua, utukuze ewe Yesu, unaweza yote, moyo wangu wanyenyekea, unakuinua, utukuze ewe Yesu, unaweza yote. Wewe ni Mungu mwenye uweza wote, kando yako sina mwingine Bwana. Wewe ndiwe hakimu wa haki Yesu, kesi zangu nazileta si kwa chifu, nitatulie kesi zangu zote. Nataka useme na kupenda sawa sawa. Chochote ninasema wewe useme tu na kupenda sawa sawa. Nakupenda, nakupenda ewe Yesu. Hiyo sauti sisikii kama iko sawa. Sauti iko chini ya wimbo. Mpenzi wangu basi Bwana, nakupenda Bwana, moyo wangu penda sana. Sikia leo Yesu, wewe sema tu sikia leo Yesu, uone leo Bwana, uone vile nakuhitaji, uozie usikie Bwana.
Amen. The reason why ninasema asikie leo, si eti asikiangi siku zingine. The reason nasema asikie leo na aone leo ni kama vile yule Mordekai alifanya mema lakini ikakaa kabla akumbukwe. Lakini ikafika siku ya kukumbuka. Ndio maana namwambia kwamba ikuwe ni leo atasikia, ikuwe ni leo ataona. Si ndio? So tafadhali chukua simu yako. Nikitoka hapa kwa madhabahu bila kupeana hii, sasa nimepea Mungu utukufu, si ndio? Sasa pia ninahitaji support. Sawa sawa. Sina CD, nyakati za CD zilishachukua simu yako kwa unyenyekevu. Kama wimbo umekubariki upate YouTube kama evangelist kwa ufupi EV Obedi George, nipatie subscription. Evelyn Wanjiru ambaye ameimba haya haya. Lakini nine 69 36 889. Mara mwisho 69 36 889. Alafu sasa tuma kwa 811. Tuma kwa 811. Alafu itaweza kukuletea message kwambie kwamba you have successfully downloaded the skills that you na asante. Niende wapi? Asante ni wimbo hiyo yangu ya pili. Kwa hivyo bado utaenda kuiwatch YouTube. Lakini nashukuru kwa nafasi hii. Bwana akubariki sana. Asante. Amen. Pige makofi mazuri. Kindly subscribe na itakuwa sawa. Amen. I think the host wanajipanga. They are giving us a number. Amen. Amen. Hallelujah. Host. Utamwambia nini ukimwona? Utamwambia nini ukimwona? Nainama tunasujudu, Mungu ni mmoja tu. Utamwambia nini ukimwona? Utamwambia nini ukimwona? Nainama nasujudu, Mungu ni mmoja tu. Ayaye ayaye ayaye. Ayaye.
The King of Glory is here. God is here. The King of Glory is here. Namwambia nini ukimwona? Utamwambia nini ukimwona? Tunainama, tunasujudu. Mungu ni mmoja tu. The King of Glory is here. Ashera Dagonia, bali miungu ya kigeni imeanguka, wamevunjika. Mungu ni mmoja tu. Ashera Dagonia, bali miungu ya kigeni wameanguka, wamevunjika. Mungu ni mmoja tu. Ashera
Mwambie Yesu akuweke sawa sawa katika safari ya kwenda mbinguni. Mwambie Yesu akuweke sawa ndugu katika safari ya kwenda mbinguni. Maana muda babae uliosalia ni mchache we. Maana muda babae uliosalia ni mchache we. Si muda tena wa kucheza na ya dunia, ni muda ndugu wa kumpokea Bwana. Si muda tena wa kucheza na ya dunia, ni muda ndugu wa kumpokea Bwana. Usicheze na dhambi ndugu, usicheze na dhambi itakupoteza. Usicheze na dhambi ndugu, usicheze na dhambi itakupoteza. Songa mbele siku zote, mtazame Yesu, usirudi nyuma kwa sababu ya vikwazo. Angalia mke wa Lutu aligeuka nyuma, kweli naye akawa nguzo ya chumvi. Songa mbele siku zote, mtazame Yesu, usirudi nyuma kwa sababu ya vikwazo. Angalia mke wa Lutu aligeuka nyuma, kweli naye akawa nguzo ya chumvi. Usicheze na dhambi ndugu, usicheze na dhambi itakupoteza. Wengine hawajui ya kwamba dhambi inaua, wengine hawajui ya kwamba dhambi yaharibu, wengine hawajui ya kwamba dhambi inaua, wengine hawajui ya kwamba dhambi yaharibu. Achana na dhambi baba, itakuharibu wewe. Achana na dhambi mama, itakupoteza wewe. Usicheze na dhambi ndugu, usicheze na dhambi itakupoteza. Usicheze na dhambi ndugu, usicheze na dhambi itakupoteza. Songa mbele siku zote, mtazame Yesu, usirudi nyuma kwa sababu ya vikwazo. Angalia mke wa Lutu aligeuka nyuma, kweli naye akawa nguzo ya chumvi. Songa mbele siku zote, mtazame Yesu, usirudi nyuma kwa sababu ya vikwazo. Angalia mke wa Lutu aligeuka nyuma, kweli naye akawa nguzo ya chumvi. Usicheze na dhambi ndugu, usicheze
Wapigie makofi mazuri. Wapige tu makofi mazuri. Haleluya. Huo wimbo ni ya kitambo. Na iko na neema yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sikia tulia. Tuko YouTube. Tunajiita Kemera New Life Pentecostal Church. Tuko na nyimbo mingi kule. Kindly go there, subscribe, like, na weke kale, kuna kale kitu kanakaa kama kakengere, kafinye tu hivi. Ili tukiweka vitu zingine zitakuwa zinaingia, utakuwa umezipata. Kindly check us on Kemera New Life Pentecostal Church on YouTube. Utatupata pale. On Facebook tuko Bishop Samuel Onsongo, and also kuna page nyingine inaitwa New Life Pentecostal Church Kisii. Bwana Yesu asifiwe. Ingia pale tufuatilie na Mungu atakubariki. Na wale tuko Kisii kuna nyingine inaitwa, ukifuata Pastor Joseph Mangi pia utatupata pale. Bwana Yesu asifiwe. Hizo nyimbo zote ziko pale, na make sure unatufuatilia, na kwa neema ya Mungu. Showers of Mercy, wapige makofi mazuri. Wakuje watubariki. Watubariki tunapoandaliwa kikombe cha chai kindly. Wapige makofi mazuri. Showers of Mercy. Oh, bayete. Bayete, bayete. Bayete kunyama Yesu, bayete. Bayete. Bayete, bayete kunyama, oh bayete. Amen. Praise God, church. Praise God once again. Sisi ni baadhi ya church choir ya Showers of Mercy Mwembe. Au wengine wetu hawakuweza kufika, walienda mahali kwingine na sisi tukakuja huku. Praise God. So tukiwa wachache, we are just representing our church choir Mwembe. Kindly be blessed. Praise God. Take something from the song, take the message, and let the message multiply inside you. Bwana Yesu asifiwe. YouTube tunajita Showers of Mercy Church Choir. Kindly just subscribe, share na to support. Bwana Yesu asifiwe. November tutakuwa na launch ya second album. We shall welcome you to our launch, and I believe that together as we are worshiping one Father who is the King of the kingdom, we shall move together. Bwana Yesu asifiwe. Tunamtukuza Mungu ambaye ni King wa kingdom. Bwana Yesu asifiwe. And in that kingdom sisi wote tunaabudu ndani. Bwana Yesu asifiwe. So as we want to give you the song, please listen to it. May God bless you.
Wapigie makofi mazuri. Can you celebrate them? Wapigie makofi mazuri. Hallelujah. Upendo wa Mungu Baba. Thank you for those who are watching us online. You are there. You're wondering what is going on. This is New Life Pentecostal Church Kemera, Nikisi. We are glad that you are watching us tonight. Allow me to thank you, Judy, Waira, Kero, thank you, Lisa Jane, Texas, Bishop Alphys, thank you for watching us. Nyariki, thank you, Lucas from Bungoma. Thank you for all those who are watching tonight. And maybe you want to stand with this program. You can send your offerings through the number +254 710 49 18 25. +254 710 49 18 25. You can support us through that number. You can send your offerings tonight. I know some of you, it is in the evening. God bless you so much and thank you for watching. For those who are here, you can share the program. We are live at Ndisi TV. God bless you so much. Thank you, Ndisi, for hosting us tonight. And we give God the glory for all that. Kama uko hapa hivi, unaweza ingia kwa Ndisi TV. Make sure umeshare your program. Umeshare your program. Wacha watu wabarikiwe wala wako manage kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Tuingia kwa Facebook. Kwa wale mnatazama kwa TV nyumbani, Mungu awabariki sana. Kwa wale mnatazama Facebook, ingia Facebook, search Ndizi TV. Bwana Yesu asifiwe. Share that program. Na Mungu atakubariki. Amen. Hebu pigia watazamaji makofi mazuri. Can you celebrate our viewers? Celebrate our viewers tonight. God bless you. God bless you. Thank you so much. I want to finish wa mwisho nimeambiwa anaitwa Fortune Barongo. Mpige makofi mazuri. Mpige makofi basi atupatie wimbo. Pigia. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Fortune Barongo Mbasa. Ni dancers wa Nyamejo. Abu. Tunaendelea mbele. Tunaendelea mbele. Waambie na wale tunaenda. Waambie na wale tunaenda. Diga kuligiria ya witimbomo. Diga kuligiria ya waitele. Diga kuligiria ya wakwanete. Diga kuligiria bunaba bukwana. Mama
yaja, kuna faraja yako yaja. Bwana mtetezi wako yuaja, yu mlangoni anapisha, yu mlangoni anapisha. Twende baba mbele, ni salama, mbele ni kusa, mbele ni salama, mbele ni kusa. Omwegereri wito, otende ndiye mama, omwegereri wito, otende ndiye motu. Nabarote haya tuwitira gaki, nabarote haya tuwitira mama, nabaruchi ya mariga ya kwalire, nabaruchi una umana uchanire, nabaruchi une nyometaneti, otumire togende mama, otumire togende mama, tomenyo bogi mobuya, alia, tomenyo bogi mobuya motuma aki. Tunaendelea mbele, hata Sami walioyasema. Tulikuligere nalaliba kwanete, tulikuligere ya nalaliba tagate. Tunaenda mbele mama, neba baite tumanu gotoga nebosyo baba, nebo mwa motumbiere tata kaki, motumbiere mano kito kaki, togende dio, togende diuka. Abu. Ase Yesu, togende togende. Ase Yesu, marigata kayo. Ase Yesu, ibitina bikaya. Ase Yesu, yumana bikaya. Ase Yesu, ibitina bikaya. Ase Yesu, utinyi wa mariga. Ase Yesu, togende togende. Ase Yesu, eta togende. Ase Yesu, eta togende. Ase Yesu, togende togende. Ase Yesu, togende togende. Ase Yesu, Aya. Ase Yesu, Ase Yesu, Ase Yesu. Prophecy Production. Hey! Hey! Halo. Ni kama ndio tunaanza bana. Hiyo ni kama ndio tunaanza. Hiyo ni mzuri. Ni kama ndio tunaanza. Bwana asifiwe. Wapigie makofi mazuri. Wapigie makofi mazuri. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Amen. I'm so glad. Nimeshukuru. I think we're coming to the end of our service today. Tumemalizia hapo kipindi cha kuabudu na kusifu. Sasa tunaenda kipindi ingine. I think the host wanajiandaa. Wanapojiandaa, we are coming to the end of our service. We want to say thank you so much for those who came. God bless you so much. I think you have experienced God. Praise the Lord. You have experienced worship. Praise the Lord. You have experienced greatness and the grace of God. I want us to pray as we come to the end of our service. I want us to pray as we come to the end of our service. Thank you so much for all that have been watching. May God bless you. May God do you good as you go to your homes. May the blessings of the Lord go with you. Thank you for those who have supported. You have supported in the prayers, giving. You have supported even in coming. May God bless you. You have supported us in watching. May God bless you. Because maybe you never slept. You stood there to watch us. You sat down to watch us. We are so grateful. May God do you good. Father, in Jesus' name, we thank you this morning for who you are. We thank you for the wonderful experience that we have had in your presence, my Father. We thank you, Lord, for every individual gathered here
tonight and this morning to worship you and praise you. Thank you, my Father, for everyone that took part, oh God. I pray and I declare blessing upon their lives this morning. I declare favor upon their lives, God. I declare victory their lives, my Father. Thank you, Lord, for those who are traveling, King of glory. I cover them with the blood of Jesus. Those, Lord, that are going to Kisii town, those who are going to Nairobi, those who are going to Bungoma, Lord, I cover them with the blood of Jesus. I thank you, my Father, for the people that have taken part, oh Lord, in various things, oh Lord. I cover them with the blessed, precious blood of Jesus. I thank you, my Father, for the father of this house, oh God. Kuhani wa nyumba hii nambarikisha mikononi mwako, na nyumba yake ibarikiwe siku zote Bwana, kwa sababu wamechechilia kutumikia Bwana. Hata kila mmoja ambaye amehusika kwa njia moja au nyingine, Baba, na wafunika wote kwa damu ya Yesu. Tunapofika tamati Bwana ya mkutano huu, tunatangaza leo, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Shalom. God bless you. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you. God bless you. Have a beautiful day and have a beautiful weekend as we desire to worship God on the coming Sunday. We love the